Hello, guys. Welcome to Saturday Night Spooky Stories, another session. So we've got three participants as of now. Let's hope few others will join. So we've got Saga, Tarun, and Akshat. Let's get started with our stories. ఈ రోజు అంతా మాక్సిమం తెలుగులోనే ఉంటాయి. ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ ఛానల్ వాస్ టు పుట్ తెలుగు స్టోరీస్ అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో హూ వాంట్స్ టు గో ఫస్ట్? సాగర్, తరుణ్, అక్షత్, మీరు ఎవరైనా ఒక స్టోరీ ఏమైనా షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మీరు జరిగింది? నేను ఒక షార్ట్ స్టోరీ షేర్ చేస్తాను, తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి షేర్ చేస్తాను. సూపర్. ఓకే. యా. ఓకే, సో ఈ స్టోరీ వచ్చేసి మా నాన్నమ్మ చెప్పారు. అంటే మా తాతయ్య వచ్చేసి రైల్వేస్ లో చేసేవారు. ఆయన లైక్ 40కి ఎక్స్పైర్డ్, ఎందుకంటే అప్పుడు ఈ కోల్ ఇంజిన్స్ లో వర్క్ చేసేటోళ్ళు అనమాట. సో గూడ్స్ వచ్చేసి అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగిపోయేది ట్రబుల్ వచ్చి. సో ఒక రోజు ఇట్లానే ఆగిపోతే ఎక్కడి నుంచో దూరంగా కొంచెం సౌండ్స్ అది వినపడుతుంటే ఏంటని అంటే మా తాతయ్య ఇంకో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ గార్డ్ వీళ్ళంతా వెళ్ళి చూస్తే ఒక బావి దగ్గర ముళ్ళు మీద ఒక మనిషి పడిపోయి ఉన్నాడంట. ఏంటి ఏమైంది అంటే నాకేం తెలీదు, నేను పడుకుని ఉన్నాను సమ్ మిడ్ నైట్ అరౌండ్ 1-2 ఆ టైం. సో నేను ఇట్లా పడుకుని ఉన్నాను, ఎవరో నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు అని చెప్పారు. సో అతన్ని అయితే తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ లో డ్రాప్ చేశారు, ట్రైన్ లో తీసుకెళ్ళి. అదొక గూడ్స్ ట్రైన్. ఇది జస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ. గూడ్స్ ట్రైన్. ఓకే, ఓకే. సో బ్యాక్ అంటే ఇన్ 1980s. యాక్చువల్లీ ఇలాంటివి రైల్వే నేను అంటే నాకు చెప్పారు, కానీ నాకు ఒకటి ఏం చెప్పేవారంటే లారీ డ్రైవర్స్ దగ్గర ట్రాక్ మీద చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ట్రైన్ డ్రైవర్స్ దగ్గర ఇలాంటి స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాను. ఎవరో పూర్తిగా తెలియదు, కానీ నాకు ఎవరో ఏదో చెప్పారు అబ్బా ఇలాంటిదే. ఎక్కడో ట్రైన్ ఆగితే ట్రైన్ గూడ్స్ మా రిలేటివ్స్ కూడా ట్రైన్ డ్రైవర్, మా పెద్దనాన్న కూడా ట్రైన్ డ్రైవరే, ఇంకో మామయ్య కూడా ట్రైన్ డ్రైవరే అనమాట. సో లోకల్ పైలట్ డ్రైవర్స్. సో వాళ్ళు ఎవరో షేర్ చేసుకున్నట్టున్నారు. ఇలాగా ఎవరో చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఒకసారి అలాగే ట్రైన్ ఆగిపోతే ఎందుకు ఆగిందని కిందకి దిగి చూడ్డానికి దిగారంట. వెనకాల నుంచి ఎవరో వచ్చారంట. సో ఎవరు అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, అది పూర్తిగా నాకు జస్ట్ తెలియదు, కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే టార్చ్ లైట్ ఇలాగా వెనక్కి తిప్పి పట్టుకొని వెనక్కి తిరగకుండా మళ్ళా వెళ్ళిపోమన్నారంట వాళ్ళకి. సో సో అలాగా అదే టార్చ్ లైట్ అలా ఏదో ఉంటారు. అలాగే మీరు వెనక్కి అలా అంటే ఏమైనా ఓపెన్ ప్లేసెస్ లో ఉంటే టార్చ్ లైట్ లైన్ ఏమైనా లైట్ ఉంటే అది మీ వెనక్ షోల్డర్ మీద ఇలా వెనక్కి పట్టుకొని, లైట్ వెనక్కి పడుతున్నట్టు పట్టుకొని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అన్నారంట వాళ్ళకి ఆ ట్రైన్ దిగిన దగ్గర. సో వాళ్ళకి ఎవరో చెప్తే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారంట. సో ఈ ట్రైన్ డ్రైవర్స్, ట్రక్ డ్రైవర్స్ ఇలాంటివి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటివి చూసారు అని చెప్పేసి, ఆపరేషన్స్ లాంటివి చూసారు అని చెప్పేసి. అదే యా, నైస్. ఇంకోటి ఏముందా? అంత స్టోరీ ఉందన్నా చెప్తాను. అయితే నా చైల్డ్హుడ్ లో నేను రైల్వే క్వార్టర్స్ లో అది ఉండేటోని. సో మాకు నియరెస్ట్ ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఉండేది. సో మాది లాస్ట్ క్వార్టర్స్ అనమాట. మా జస్ట్ 2 floors ఉంటది, అక్కడ అన్ని 4 floors ఉంటాయి. ఇప్పుడు అది రాజమండ్రి ఏరియాలో ఇప్పుడు ఆ రైల్వే క్వార్టర్స్ అంతా అబాండెడ్, అక్కడ ఎవరు ఉండరు జనం. రాజమండ్రి అంటే ఎక్కడ? మన స్టేషన్ పక్క నుంచి ధవళేశ్వరంకి వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది, అదేనా అంటున్నావు రైల్వే క్వార్టర్స్? హార్లిక్స్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర, హార్లిక్స్ ఫ్యాక్టరీ పక్కన. హార్లిక్స్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర కదా, ఇది వచ్చేసి బాలాజీపేట జంక్షన్ నుంచి అట్లా వెళ్తే రైల్వే క్వార్టర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాది అదంతా అబాండెడ్, ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఉండట్లేదు అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు అదే కదా, మనకి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ధవళేశ్వరంకి వెళ్ళే దారిలో అక్కడ రైల్వే క్వార్టర్స్ ఉంటాయి, అదేనా అంటున్నారు? అదేనా చెప్తున్నావు? లేకపోతే గూడ్స్ గేట్ సైడ్? మేబీ గూడ్స్ గేట్ సైడ్ అనుకుంటా. అంటే ఇక్కడ రైల్వే స్కూల్, జాక్ అండ్ జిల్, నర్సరీ స్కూల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నాకైతే కాలనీ
మా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళది రాజమండ్రి. నాకు రాజమండ్రి అంటే మరీ టూ మచ్‌గా తెలీదు గానీ, ఆ ఏరియా తెలుసు. ఆల్కాట్ తోట ఆ ఏరియా తెలుసు అంతా. ఆ! గూడ్స్ ఆల్కాట్ ఆ! గార్డెన్స్. అదే ఆల్కాట్ గార్డెన్స్. గూడ్స్ గేట్ నువ్వు చెప్పింది గూడ్స్ గేట్ కొంచెం అబాండన్‌గా ఉంటుంది. కానీ అట్‌లీస్ట్ రైల్వే క్వార్టర్స్ మీ అంటే ధవళేశ్వరంకెళ్ళే సైడ్‌లో రైల్వే క్వార్టర్స్ అంతా మీ మొన్నటి వరకు కూడా జనాలు ఉండేవారనుకుంటా. ఆహ్, ఆహ్, ఐఎల్‌టీడీ టొబాకో ఆ! ఫ్యాక్టరీ ఆ! దగ్గర ఉంటుంది ఇది. అది అవునవును. ఐఎల్‌టీడీ జంక్షన్. సో, అది అది ఇప్పుడంతా అబాండన్డ్. ఇప్పుడు ఎవరు ఉండట్లేదు అక్కడ. ఓహ్! మొత్తం ఓకే. ఖాళీగా ఉంది. ఓహ్! సో, తెలీదు. నా చైల్డ్‌హుడ్‌లో అక్కడ ఉండేటోడిని. సో, ఓకే. ఓకే. ఆ! మాదే లాస్ట్ క్వార్టర్స్ అక్కడ. మాదే లాస్ట్ క్వార్టర్స్. అయితే ఆ క్వార్టర్స్‌లో ఆహ్, ఏంటంటే జస్ట్ 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది. నియర్ బై రైల్వే ట్రాక్ కూడా ఉంటుంది. అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటది. నైట్ టైమ్ ట్రైన్స్ అది వెళ్ళినా ఆ సౌండ్ క్లియర్‌గా వినిపిస్తదనమాట. అయితే అవును. ఆ క్వార్టర్స్‌లో మేమున్న క్వార్టర్స్ పక్క దాంట్లో ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బాండ్ ఉండేవారు. సో, అతను ఏం చేశారంటే ఆమెని చంపేశారు. అంటే ఓకే. ఉరేసి చంపేసి హ్మ్. ఆహ్, బ్యాక్ సైడ్ బాల్కనీలో నుంచి దిగేసి వెళ్ళిపోయాడని హ్మ్. చెప్పేవారు. తర్వాత దాంట్లోకి బ్రాహ్మిన్స్ వచ్చారు. కానీ ఏంటంటే మేముండే ఆ లాస్ట్ క్వార్టర్స్ దగ్గర ఏదైతే ట్రాక్ ఉందో అక్కడ చాలా మంది సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నారని ఉంటది. అక్కడ ఆ ఏరియా అంతా కొంచెం స్పూకీగా ఉంటదన్నమాట. ఒక ఓకే. పెద్ద పెద్ద చెట్లుంటాయి. రైల్వే క్వార్టర్స్ అంతా పెద్ద చెట్లుంటాయి. అవును. సో, హ్మ్. ఇంకా ఇంకా అది లాస్ట్ క్వార్టర్స్. ఈవెన్ దొంగలొచ్చినా కానీ అసలా చాలా అంటే హెల్ప్‌లెస్‌గా ఉంటదన్నమాట. ఆ! పక్క క్వార్టర్స్ నుంచి జనం రావాలి కానీ చాలా హెల్ప్‌లెస్‌గా ఉంటది. సో, మా మదర్, ఫాదర్ అప్పుడు ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసేదేంటంటే నిద్దట్లో ఎవరో లేపుతున్నట్టు, నైట్ టైమ్ ఎవరో మీద కూర్చున్నట్టు అట్లా ఓహ్! ఫీల్ అయ్యేవారు. మా మదర్, ఫాదర్ ఇద్దరు. ఓహ్! ఓహ్! నువ్వేమైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యావా మరి? నాకు ఇట్లాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కానీ అప్పుడు నేను చిన్న బిలో ఫిఫ్త్ క్లాస్. సో, నాకట్లా ఏమీ తెలీదు. నేను నార్మల్‌గానే ఆడుకునేవాడిని ఎక్కడైనా. ఆ! సో, నాకు ఐ ఇట్లాంటి ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అది నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఎవరైనా ఓహ్! స్టోరీ షేర్ చేసుకున్నాక నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ నేను షేర్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఆ ఏరియా నువ్వు చెప్పిన ఏరియా మేము అక్కడ ఆడుకునేవాళ్ళం. మేము మా చిన్నప్పుడంతా మా అమ్మమ్మ వారి ఇంటికెళ్తున్నప్పుడంతా మేము అక్కడికెళ్ళి క్రికెట్ ఆడదాం. అయితే గూడ్స్‌గేట్ దగ్గర గ్రౌండ్‌లో క్రికెట్ హ్మ్. ఆడేవాళ్ళం. లేకపోతే అక్కడ ఆడేవాళ్ళం క్రికెట్. కానీ ఆ ఏరియా అప్పుడు జనాలున్న చుట్టూ చెట్లుండి బావుండేది కానీ ఎక్కడో చిన్న భయమైతే ఉండేది ఆ ఏరియా. ఎందుకంటే ఆ! మీకు ఆ ఏరియా ఐడియా ఉంటుంది కదా! మొత్తం రాజమండ్రి నుంచి ధవళేశ్వరంకెళ్ళే ఏరియా. ఆ రోడ్ ఐడియా అవును. ఉందా? అక్కడ మధ్యలో ఒక ఆ! మనకి సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంటుంది తెలుసా? అది ఆ! ఆ! పేరు ధవళేశ్వరం. సాయిబాబా ధవళేశ్వరం టెంపుల్ ఐడియా. ఆహ్, రైట్ మనకి సైడ్ వస్తది. రైట్ సైడ్ వస్తది. గట్టు ఎండ్ ఇప్పుడు గోదావరి గట్టు ఎండ్ అవుతదక్కడ. గట్టు రోడ్ ఎండ్ అవుతది. దిగుతది డౌన్. గుర్తుందా? ఆ ఆహా! శ్మశానం ఉంటదక్కడ. ఆ! అక్కడ ఆ! ఉంటది ఆహ్, ద శ్మశానం ఎండింగ్‌లో. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ నటోరియస్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడికి అది ఒకప్పుడు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అక్కడ చాలామంది మా తాత, మా పెద్దనాన్న అక్కడ చాలామంది చాలా చూసారని స్టోరీస్ చెప్పారు మాకు. సో, అది ఓకే. అప్పట్లో అటు సైడ్ నుంచి రావడానికి చాలామంది జడిచారు. ఇప్పటికి కూడా నైట్, నైట్ అటు సైడ్ ట్రావెల్ చేయొద్దంటారు లేట్ నైట్. ఈవెన్ టిల్ ఓకే. డేట్. అటు సైడ్ ట్రావెల్ చేయొద్దంటారు. ఓకే. ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అక్కడ ఏదైతే సాయిబాబా గుడి కట్టారో సాయిబాబాను, అయ్యప్ప స్వామి గుడి కూడా ఉంటదనుకుంటా కదా అక్కడ. హ్మ్. సాయిబాబా హ్మ్. గుడి అనుకుంటా. సాయిబాబా గుడి ఐడియా ఉంది. అదే అందుకే ఆ సాయిబాబా గుడిని ఆ ఈవెంట్స్‌ని తగ్గించడానికి అక్కడ సాయిబాబా గుడిని కట్టారని చెప్పేసి అంటారు. ఇప్పటికి కూడా అటు ఓకే. సైడ్ ఆ అప్పెక్కి గట్టు మీంచి ఎళ్ళడానికి అందరికి పడతది లిటరల్‌గా. దట్ ఈస్ హుహు. వన్ ఆఫ్ అదొక చాలా ఆ గట్టు మీద చాలా మంది కనిపించారు. ఆ గట్టు ఏదైతే ఉంటదో ఆ గోదావరి గట్టు మీంచి రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, అటు సైడ్ నుంచి ఎళ్ళడానికి ఎప్పుడు కూడా నైట్ జడుస్తారు. అదొక నోటోరియస్ ప్లేస్ ఆ జంక్షన్ ఒకటి. అదే ఆహ్, ఆహ్, అదే చెప్తుంటే మా పెదనాన్న మా బావకి కూడా ఇలాగే ఒకసారి ఎప్పుడో గట్టు మీద ఎళ్తుంటే ఏదో కనిపించిందంట లేడీ తెల్ల డ్రెస్ ఏసుకొని పరిగెట్టడం అటు ఇటు. కానీ లక్కీగా ఏంటంటే మా బావకి హుహు. తనకి వీరభద్రుడి సంబరం చేస్తారు తెలుసా మనకి రాజమండ్రిలో? ఆ! ఆ! ఐడియా వీరభద్ర ఉందండి. వీరభద్రుడి సంబరం వీళ్ళింట్లో చేస్తారు. వీళ్ళకది
కులదైవం ఏదో అనమాట వాళ్ళకి. పూసమ్మ గంటి కులదైవం అనమాట. పూసమ్మ గంటి ఐడియా ఉంది కదా! గండి ఆ, పూసమ్మ. సో, ఆ గుడి గండిపోచమ్మ. ఆ గుడి కట్టించింది వాళ్ళే. వాస వాస నీకు ఐడియా ఉంది అటు సైడ్ మీది అక్కడేనా ఇల్లు అంటున్నావు? సో, నీకు ఎవరైనా ఐడియా ఉండొచ్చేమో అక్కడ. మా కజిన్స్ అంతాను. గండిపోచమ్మ టెంపుల్ అండి, అంటే కట్టించింది వాళ్ళు. లేదా రాజమండ్రి? వాళ్ళు గండిపోచమ్మ టెంపుల్ వచ్చేసి అంటే రాజమండ్రిలో ఉందా? అది మనకి గోదావరి భద్రాచలంకి వెళ్ళే దారిలో. పురుషోత్తపట్ పురుషోత్తపట్నం క్రాస్ అయ్యాక గండిపోచమ్మ టెంపుల్ ఉంటుంది. అదే. అక్కడ దేవీపట్నం లాస్ట్ ఊరు. ఒక ఆ, పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటది, భద్రాచలం వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడ రిజిస్టర్ లో ఎంట్రీ చేసుకుని వెళ్ళాలి. అనుకుంటా నేను ఒకే ఒకసారి వెళ్ళా ఆ గుడికి. లాంచ్ లో వెళ్దాం అది కూడా. అక్కడ ఆ, పురుషోత్తపట్నంకి ఒక ఊరు ముందర రామచంద్రపురం మా ఓ- రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అక్కడ. ఓకే. సో వీళ్ళు ఉండేది రాజమండ్రి. సో వీళ్ళ తాతగారు, ఓకే. మా బావ వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ తాత వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ది వాళ్ళు అప్పట్లో కట్టించారనమాట. అందరూ కలిసి వీళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ది అక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఏదో కట్టించారనమాట. సో వీళ్ళ కులదైవం. సో వీరభద్రుడు సంబరం చేస్తారు. సో మా బావకి ఎప్పుడు వీరభద్రుడు సంబరం ఓకే. చేసినా వీరభద్రుడు పూంతాడు. సో అతనే కాపాడాడు అని చెప్పేసి మ్మ్. చాలా సార్లు ఇలా ఇన్సిడెంట్స్ లో మా బావకి ఇలా ఒకసారి అలాగే లేట్ నైట్ లో గట్టు మీద తిరుగుతూ ఉంటే సడన్ గా గట్టు మించి ఎవరో పరిగెట్టుకెళ్ళి చెట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోయి చెట్టు పైకి ఎక్కించారంటే కనిపించిందంట. ఇంకా వెంటనే గట్టు దిగిపోయి నార్మల్ రోడ్డుకి మ్మ్. వచ్చేసారంట అతను. అదొకటి అతనికి మ్మ్. కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అనమాట. ఏదో మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ నాకు కూడా మేడ పైన అప్పట్లో మా బావని ఎవరు పడుకుంటే షర్ట్ ఇప్పి పడుకోవద్దు అనేవారంట. కానీ మా బావ షర్ట్ ఇప్పి ఆ, పడుకున్నారంట ఒకరోజు మేడ పైన పడుకుంటే. నిద్ర మత్తులో నిద్రలో ఎవరో లేపి ఏదో అన్నారంట. ఇతను కళ్ళిప్పి చూస్తే పిట్టగోడ మీద నించొని ఉన్నారంట. ఓకే. పిట్టగోడ మీద నించొని ఉన్నారు. లక్కీగా ఎదురు నుంచి గాలొచ్చి అతను వెనక్కి తోసింది మళ్ళా మా మేడ మీదకి. అతన్ని మ్మ్. ఎవరో పిలిచి రమ్మంటున్నారంట. రాంబాబు, అతని పేరు రాంబాబు. రాంబాబు రా రా అంటే నిద్రలోంచి లెగిసి మేడ నుంచి నిద్రలోంచి లెగిసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారంట. వెళ్ళిపోతే ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఆగారు. ఆగి చూస్తే కళ్ళిప్పి చూస్తే అది పిట్టగోడ. లిటరల్‌గా పిట్టగోడ మీద నించున్నారు. అప్పుడు ఆపోజిట్ నుంచి మ్మ్. తనకి ఏదో ఫోర్స్ వచ్చి తనకి గుద్దినట్టు అనిపించి వెనకాల పడిపోయారంట. సో అదేమంటారంటే తనకెప్పుడు ఆ వీరభద్రుడు, ఆ పోచమ్మ తల్లి తనకి ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళే కాపాడారు అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇదొకటి జరిగింది. యాహ్! తరుణ్ నువ్వు చెప్తావా ఏమైనా? స్కేరీగా ఉన్నాయి స్టోరీస్. ఏంటి? ఈరోజు లిటరలీ స్కేరీగా ఉన్నాయి అంటున్నా స్టోరీస్ అండి లాస్ట్ ఆ! టైం తో కంపేర్ చేస్తే. తెలుగులో చెప్పేటప్పటికి కొంచెం ఆ ఫీల్ వస్తది మనకి. ఇంగ్లీష్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకొని హిందీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పటికి నా మనకు నాకే నాకైతే నేను పీజీలో ఒక్కడనే కూర్చుని ఉన్నాను రూమ్ లో, నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి నిజంగా. నేనిప్పుడు లైట్ ఆపేసాను. ఏదో ధైర్యంగా అని లైట్ ఆపేసి కూర్చున్నాను గానీ కొంచెం భయమేస్తుంది. అవి నాకు నువ్వు చెప్పే స్టోరీస్ అట్లా అనిపిస్తుంది బ్రో, లేక లాస్ట్ టైం అట్లా ఏం అనిపించలేదు. నువ్వేం చెప్తావు తరుణ్? ఏమో తెలుసా నీకు? దానికంటే ముందు యాక్చువల్లీ నిజమైన వీరభద్ర స్వామి యాక్చువల్లీ మా ఇంటి దేవుడు కూడా, అంటే హీ అవునా? హాస్ లాట్స్ ఆఫ్ పవర్, అంటే ఓకే. ఈవిల్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసి చెప్తూ ఉంటది అని ఆ! అంటే నీకు ఏదైనా స్టోరీస్ యాక్చువల్ లాస్ట్ టైం అంత లేకుండే, లిటరల్లీ చాలా స్కేరీ ఉండే. అదే తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ ఫీల్ ఉంటది. మనం చెప్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ కొంచెం మనం ఆథెంటిక్‌గా చెప్పగలం. మనం చెప్పేది కొన్ని కాన్ఫిడెంట్‌గా చెప్పగలం. ఇంగ్లీష్‌కొచ్చేటప్పటికి ట్రాన్స్‌లేషన్ స్టోరీలో కంటెంట్ మిస్ అయిపోద్ది. ఇదేదైతే అవును. ఇంటెన్సిటీ అదంతా మిస్ అయిపోద్ది. హలో స్వప్న. హాయ్. సో హలో. Yes, please. Yes, please. హాయ్. బ్రో యూ నో తెలుగు? No, no, no. ఓకే. కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్? తరుణ్ ఇప్పుడు తరుణ్ ఈస్ షేరింగ్ ఎ స్టోరీ. తరుణ్ ఒక స్టోరీ షేర్ చేస్తుంటా. నాకు కాల్ వచ్చింది, ఒకటి కాల్ తీసుకుంటాను. 1 సెకండ్. ఓకే.
యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ కిందకి వస్తారో రాదో తెలియదు నాకు. బట్ కోవిడ్ కంటే ముందు వి షిఫ్టెడ్ టు హౌస్. అంటే 1-2 years అక్కడ బాగానే ఉండే మొత్తం కంప్లీట్లీ. కానీ లిటరలీ Bro, ఒక Tarun bro, Yeah. Swapan, yeah, he got muted. So there was a noise from Swapan side. Yeah, he got muted. Okay. No, you can continue. Yeah, continue, bro. Tarun. Hello. Hello. Tarun side, bro. సారీ గైస్. ఏం తరుణ్ ఏం చెప్తున్నాడు? హలో. ఆగిపోయాను. లెఫ్ట్ మేబీ పూర్ ఇంటర్నెట్. Hey, Swapna, sorry man, we were talking in Telugu. All four of us who joined earlier were all Telugu, so we were talking in Telugu. We've shared couple of stories in Telugu itself. Do you have any story with you? Not really as of now. Oh, do you understand Telugu by any chance? No. I'm a Where- Bengali settled in Mumbai. I have spent a lot of time in Bangalore, but don't know Telugu. Bangalore is not Telugu. Bangalore is Kannada again. No. What I mean to say, sound even in Okay. this thing. Andhra Pradesh also, I had visited a lot of places in Andhra Pradesh. Oh, Yeah. okay. But you don't have any stories to share or any experiences? As of now, no. Okay. Yeah, Tarun was trying to, he was sharing as one of his stories, but seems like he has got some issues with this connection. Does Akshat have a story to share? Akshat, do you have a story to share or do you want to talk? Akshat ఏం మాట్లాడ్డాని ఫ్రెండ్ సాగర్? బయట ఉన్నానని చెప్పాను ఇందాక అడిగి. ఓకే. మ్యూట్ లో ఉంటానని చెప్పి. Tarun is joining again. Hey Tarun. Hello. హలో. Tarun. యా 1 minute ఒక్క నిమిషం. అంటే నా ల్యాప్టాప్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. Oh, sure, no problem. So, hey, did you guys watch this movie called Offering on Amazon, which has been recently released? I wanted to see the movie, but I haven't got a chance yet. Any review for that movie? No, haven't watched it. Have you seen this movie on Hotstar? That's a Malayalam movie, guys. What is it? Romance or something. It translates to మమ్ముటి. Not Mammootty. It's these guys are all newcomers. Seems to be like newcomers. It's a horror comedy though, and I guess it's based on a true story. It's a horror comedy though, but it's a nice movie. You would laugh throughout the movie or smile throughout the movie. It's like జాతిరత్నాలు. Not actually. No, it's 7 guys who stay in a house in outskirts of Bangalore. I hope no one is gonna watch this movie. I'm gonna tell you the story if that's okay. Yeah. Because I'll be spoiling it to you. So it's a story of 7 bachelors living in the outskirts of Bangalore. So out of the 7 of them, only one of them has got a job, and others are in job search, and one guy wants to do a business. A couple of guys are in a job search. Couple of guys are on some other thing. So everyone has were doing something or the other. So
in those 7 guys, there's one guy, I don't remember the name exactly though. So he finds about this game called Ouija board, the spirit game which we used to call. So he'll come to know about this game, Ouija board, from one of his other friends. He'll go to his house and he'll find his roommate playing that game, and he'll find it fascinating. He'll ask, okay, what is this game? So they'll tell him about the game and stuff. It's called Ouija board, where you can call in spirits and you can play. You can ask them questions and everything. So he'll prepare a board. He'll come back to his house. They'll prepare a Ouija board using a carom board. They'll try to call up a spirit. They'll try to call a spirit which is in the surroundings. So can you send your YouTube link, bro? I can listen to the stories. Sure, yeah. Once we're done with this episode, I'll upload it back into the YouTube and I'll send you the link. Or if you're asking it for right away, there are no videos as of now. It's pretty much only one single video there. I'll send you in a while, man. Just give me a minute. So this is a story is all about how did these guys play an Ouija game? How did the spirit come in contact with them? And what happened after later on? What has happened? So I guess there is going to be a part 2 as well. So it was a funny story. So the story goes like that. So these guys will make a Ouija board out of the carom board. They'll start playing the game. So the guy who introduces this game to the other roommates, right? To make them believe that they sit around for a couple of hours, that no spirit comes. So when they're about to leave, this fellow will move. The guy who introduced the game to everyone, this fellow will start moving the coin or the glass on which they keep the coin and everything. And the other guy, there is other guy who also joins him. So they'll make up a name called. They'll make up a Anamika. Make up a ghost called Anamika, and they'll start playing. After a while, even after this fellow so both these guys who were moving the glass, right, they remove their fingers from that glass. But even then, sorry man, I'll just be back, just give me a moment. Hello, are you guys still on? Hello. Yeah, Yeah. bro, audible. Yeah, that is the story about. So turns out the spirit comes in. The spirit's actual name is also Anamika. They'll start asking all kind of silly questions. What is 2 + 2? What is the once they'll ask all such kind of silly questions, and then they'll go into the serious stuff. So finally, the guy who starts this actual thing will realize that there's actually a ghost living in their house. He gets admitted in the hospital, and he narrates the story to the nurse. And in a blurred vision, he sees a ghost entering into his bag. So, and the movie ends in a way that he's in a hospital, and the other guy brings the same bag in which there's the ghost. So I guess there's going to be a second part to it. It is a fun movie. I haven't told you this is a gist, but if you want to watch it, it's not scary though, but seems like it is an real story, because there was a last scene where these guys sit on the wall of the boundary wall of their house, and they'll take a group picture. Then they've shown the original group picture of the original tenants who lived in that house. So maybe this is a true story. So you guys can watch it out. Again, this is no way scary. It's completely comedy though. But there is a ghost. There is definitely a ghost in the movie. There's one scene which is a bit scary. Nothing apart from that. Oh, so I thought it's completely like Jatiratnal, like memes came on that movie. Oh no, not really. Hey, I'm sorry, I'm going back. I'll have to step aside for a couple of minutes.
I'll be back. In the meantime, someone else wants to share a story, please. I'll be back. Yeah. Okay. So in my childhood, before like I was in primary school, so then we played a spirit game in a very funny way. Like we haven't taken a chart, we just take a single paper, a small paper, and just written something on the words and alphabets and numbers. And in a dark room, we just lit a small candle and put a 50 pies on there instead of a 1 rupee or 2 rupee coin. Just put a 50 Bro. pies and yeah, yeah, Hello. bro. Yeah. Yeah. తెలుగులో షేర్ బ్రో యాక్చువల్లీ లిటరలీ తెలుగులో షేర్ చేస్తే లైక్ ఫీలింగ్ వస్తుంది Swapan couldn't understand, bro. యా బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఈస్ లిసనింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. హలో Swapan హలో bro, are you స్వప్న. there? Yes, I'm very much here. Okay. You Okay, want sorry. me to share that in English or? Yes, please. Yeah, sure. So, Okay, done. yeah, we played the spirit game in the very funny way. Instead of taking a chart, we just took a small paper and written alphabets and numbers on it. And instead of keeping a coin like a 5 rupee coin or something, we just placed the 50 pies coin, and in a dark room, we lit a small candle and tried playing spirit, like just saying a one word, come on, spirit, come on, spirit, come on. That's it. But nothing happened, and we thought nothing was happening, and just left it and went to the nearby temple where some program is going on there, like a depots or something is going there. So I was in my primary school, and then I had a cycle. So while I'm riding a cycle nearby the temple street, so in a street where there were none of them were there, like no one was walking on the street, and I don't know what happened. Suddenly, a force hit me, and I was fallen from the cycle, and I had a severe wound on my elbow. I don't know what happened. Like I just felt that something has pushed me on that day. And one other guy who had participated in the spirit game, his name is Chandan Reddy, and he also got wounded. He had fallen from steps and he got wounded. So that was a short story which happened in my primary school. But I felt Yeah, actually that some spirits. yeah, I felt Actually, that like some spirits something don't had attack directly. pushed me. Okay. They have their energy. Uh, Great story. yeah, you had a story, no, bro? Yeah. Also, let me prepare in my mind. Like, I need some time. Does anyone want to share a story, like Swapna ma'am or someone else? Akshat and Supan, do you have any stories? Not really. In cities, I have not found anyone doing things like. But when I was in village, I had on and off different experiences, like in odd hours in the night walking, suddenly I see a shadow and again disappearing, or suddenly in the house something fallen from nowhere, but it fell from this. And now I'm realizing at this age here there is something called non-physical entities who are Oh, all there around us. Some of them are harmful, cause harmful, some of them are just there. yeah. That's called it. Yeah, that's what but I have keen interest to connect with them, but I have not learned how to, so I'm just exploring. So you want to connect with those spirits, huh?
You just try to understand how, I mean, the whole domain of, because they also exist, whether you ignore or whether Yeah, or yeah. not, So, even around your so house, for around that your. kind of interest, you need to like learn some tantric with your that kind of things. I see, I see. Yeah, Okay. actually, spirit game doesn't work that much. As of I heard, like spirit games that doesn't work. I feel like much. Okay. Okay. Yeah, there are many more things like we don't know those things, but yeah, that's the scary world. So Swapan, Yeah. bro, So you're where from are you? West Bengal. West Bengal. He's from West Bengal. Swapan is from West Bengal. Oh, Yes. so So he's your friend. I was in my engineering, I was in hostel. So Okay. there were people from Northeast, like Manipur, Mizoram. So they are Uh-huh. very scared about the ghosts and tantric things. Yeah, Like yeah. one one of my batchmate, he's from CSA. I was from ECA. So he Okay. committed suicide in the hostel, Oh, he and committed for suicide in the some hostel. yeah. Oh, So like he was dead, and so on that day, these people from Manipur and Mizoram, they were literally scared. They like they drank. So they were drunk, and they are performing some spiritual things, like they lit some agarbakti, and they were yeah, yeah. performing some spiritual things in the hostel room. And they Okay. came to our room because they were our opposite room people, and like they were saying, why the college management haven't performed any spiritual things in the hostel, like something has to be performed, the soul will be here only, because Yeah, yeah. he haven't Of had a course. natural death, and like his soul will be roaming here and there. So they were very scared, and on listening to their words, I haven't slept that night. By listening to your words, we might not sleep this night. Yeah. Yes, you are really sharing like such good stories. You are Thank you, bro. really right. You are really right, because in Bengal there are a lot of places where these tantrics have, like say there is a place called Tarapit, if you have heard of, Yeah, yeah, yeah. which is Kamakya. a, yeah, and in Assam it is Kamakha, where there are Yeah, hundreds of people who spend years together doing all these kind of sadhanas and tantric kriyas, and they obviously make havoc in the life of common people who have problems and go there to seek their help yeah. instead of going to a doctor or otherwise. Yeah, And actually, very much. those things really works. To be frank, those things really works. But my personal experience is that, well, I'll not say experience. Most of these people also, like, they have half-cooked competency, and they at times create more problem or just play with the soft mind of these poor people. Yeah, yeah. Actually, they are money-minded. Most of them are. More without money, nothing works. I have seen people charging Yeah, yeah, even 30, 40, 50,000 rupees, yeah. and It's people better still. to learn by ourselves instead of going to someone else. Mhm. So But I there have heard there that are. one more member joined. Yeah, Shiva Yeah, Kalli. Hey Shiva, hi. I guess he's yet to join. yeah. So, Swapna bro, continue. Like you were saying Yeah. some experiences Yeah, about. I was saying, I know some people, like say I have a friend here in Mumbai. He is really good. That's what I know. A lot of people say that she has good competency. Wherever she goes, she can understand the presence of any non-physical entity, and she can Okay. tell who that person is or whatever, from how long it is staying over there, whether it is causing any harm or just being neutral there, or how to get rid of it. And yeah, that's what. So, but she does charge for doing all that. I have never
seen her doing, but a lot of people take her consultancy. She practices that routinely. She's a Okay. medium kind So of person everyone who can has talk. Sorry, please go ahead. continue. I don't know. At some point, I was telling another common friend through whom I got connected, saying is that I'll tell her if she can tell me how to learn or develop, but then I did not get any positive. Looks like that they do not want to reveal or share those things, how they have It would developed. be nice if you could bring her to this stream. I think I'll connect back to my other common friend and try to reach to speak to her. I had been to her house a couple of times, but I don't know. Yeah. Let me check, how it happens. But they do exist because, see, for example, the other day I was interacting with someone very knowledgeable, and he was telling like when a dog barks at a car, this is a very clear indication there is some physical, non-physical entity in the car, because these animals can detect and understand the presence routinely. So if the dog or any animal is barking, most likely that is the case. So he said that clearing the your house or your vehicle or your surrounding from these non-physical entities, particularly those who are harmful, is very important in our daily life. Most of them are harmless. Like say in your house, there could be hundreds and millions of them at any point of time, but almost none of them are harmful. But there could be, and some of them become active at certain point of time in the day or situation and things like that. So clearing them, cleaning them, and that's what also do these Vastu people and other people, is essentially very simple terms, putting positive energy around so that negative energies are neutralized or they stay away. That's what I understand. Yeah. And there are a lot of mantras and other practices which helps to clear these non-physical entities away from your place. But they are there. We cannot see, we don't understand, but they are there. But our wavelengths are so different that we do not. So if one develops that wavelength, one will be able to choose it. And that's what that lady has that. That's what I understand. Yeah, exactly. Whatever the words said are completely correct. Like the spirits might be everywhere. Just we don't have the ability to see them or try to interact with them. That's it. Karim bro, are you having a story? Yeah, I have a story. Like it's not a complete experience, but it's somewhat scary. Like actually, we shifted to the story is about like before COVID, we shifted to a house. Like we were happy for a year. After that, somebody said like it was like we used to live in the second floor. It was the final floor, and after the floor, we used to have terrace above it. So everything was good. Everything was fine. Like after they used to not we used to not be having any interaction with the neighbors. Like there was the only portion in that floor. There was only our portion in that topest floor. So we used to stay happy for 1 year. After 1 year, somebody like the beside building people we got interacted with. They were like good friends to us after some time. So the lady said to my mother that like somebody committed suicide in your house. Did you know that? Tarun, sorry to interrupt. You're not really clear. Are you outside or are you inside your house? No, actually, I put up my fan in my room. Like, like nobody hears that I'm attending this live. So, I mean, we're hearing a lot of noise. Is it only me or Sagar? Are you also listening to? Yeah, I'm also There was hearing. disturbance from his side. There's very little clarity is less. Yeah, like what kind of disturbance is it in my voice or some outside disturbance? Voice is not really sharp. No, some echoing or something. Maybe some
some sound You- or something is open in someone's place. I don't know. Yeah, I tried to speak up something slow. In excitement, and I started speaking somewhat speed, I guess. Maybe that might be the issue. Yeah, okay, maybe let's all go into mute and let's give Tarun the entire room. So I'm keeping everyone in mute. Yeah. Okay. So should I start from starting or shall I continue from here? Hello? Yeah, sorry, I was just saying, you said you guys moved into a new house, everything was okay till 1 year, and okay, you can tell that after later on what has happened. After that 1 year, what has happened? Okay, so till that time we didn't have any interaction with our neighbors. Like there was the only one person in the entire top floor. Like we used to stay alone in the in that building, like completely in our floor. So we didn't have an interaction with the neighbors. So after a year, like we had few friends in the neighbor building. So it's okay if you guys get unmuted and please try to respond, like say ha something like that. Yes, yeah, we are listening. We are just trying to be as quiet as possible so that we can hear you clearly. Okay. So after 1 year, we got to know like a lady beside to my building. She said to my mom that someone committed suicide in that building. In your exit the house where you are living in. Do you know that? And after knowing that, did you shifted to that house? She asked. Like my mother said, no, we don't know that, but we are staying here happily. That's okay for us. Like we forgot about that issue. But after few days, somehow like we started fearing. Like there was fear inside our heart. There was unknown fear. Like somewhere the plans were coming to our mind. Like we need to shift the house. We need to shift the house. But from the moment we got the thought of shifting the house, somewhat the other incident happened. Like people say now, whatever happens, it happens to the head of the house first. So, like my father's health got completely down. Like he hospitalized, he lost his leg finger. Like our experience was like like the spirit didn't attack us directly. Some of my father's health was completely good before this thing we got to know. After this thing we got to know, my father's health got completely spoiled. Hello. Yeah. Okay. Yeah. So at one time, like my father was hospitalized. So only me and my sister were staying in our house. My mother was in hospital with my father. Okay. So me and my sister were staying. Actually, our bathroom was out of our house. Okay. Is it an individual house or my sister, you said it's apartment, right? no, it's not a apartment. Actually, it's a building kind of. It's a 2-floor building. Group house kind of thing. Okay. Yeah. Yeah, group of kind of. Mm, Yeah. So actually, my sister went to washroom. The mm. washroom was out of our house. So my sister went to washroom. So the door was locked from inside. The washroom door was locked from inside. Only we two were there in our house. I was in my hall. I was watching TV. So my sister banged the door. Actually, the tap sound also came. The door was locked from inside. We don't know whether it was some human or ghost. We don't know. But we took a knife and we went. We went to there. Like it was so scary. Like we came inside and locked the door till my mother came to the house. That was a small incident. I don't know whether it was some human or some ghost. I don't know till now. But after after shifting from that house, everything got settled. My father's health is completely good now. But after coming from that house, if we realize things, how we stayed over there, like if you memorize those things, it's completely scary. Yeah, man. Yeah, that was a small. By any chance, did you know whether you owners or I'm assuming you were tenants there. So
Are you sure Yeah. your owners weren't using your bathroom, which is on the first floor? No, no, actually, we banged the door and we asked like who is inside. So there was no response from him. I don't know whether it was a human or some ghost or something, but there was no response from inside. But is there an entrance from the backside of your house? Is there an entry to come up? Like my understand. Yeah. Actually, yeah, the bathroom was on the steps. Like we enter the house, first comes the bathroom. After bathroom, our house comes. It was like that. Hopefully, you might not understand probably, but no, yeah. And so once you climb up the steps, the first thing that comes is a bathroom. Then comes your house, right? Something like this. Something that the yeah. Hopefully, it is some human. Yeah. But it is a quite scary Maybe for there two was kids. no response. Yeah, maybe there were some bypassers who might be really wanted to use a bathroom, who were in a hurry. There was an urgency for them. But for two kids staying inside house and lonely, it is quite scary too. It is quite scary. Actually, that was like I was around 18 that time. Oh, it was too scary. Yeah, it is. Sagar, you wanted to share some other experience which you had too? Yeah, bro. I was having a different experience which I felt, but on listening to Tarun's story, I remembered one of the experience which I faced in my 10th standard. So, while I was in my 10th class, I brought a puppy to my house, and due to that puppy, I used to sleep on the floor. So my mom also slept beside me, and so we both were sleeping in hall, and that hall was having two door openings and three window openings. So what happened? I don't know. Like some in the middle of the night, the puppy used to bark and it used to go like it walks toward backwards. I like in a scary thing. Like the puppy got scared and it moved backward. So it, uh, the direction it was barking. So when we see there was a shadow, we can see that from the window. Shit. And Okay. that happened once. That happened once, and that was very spine-chilling moment. And we were not ready to open the doors. Like, don't know whether it was a human or some like spirit, like a ghost or something. But the puppy got scared and like so it was happened once. And on that day, my father was not there in home. Only me and my mom was there. So we informed my father, and later, the first time it happened, we just seen a shadow. Like I seen the shadow, and the second time, like my mom also seen the shadow. Like it was passing through the like outside of the house. So I said that there was three window openings. So we literally seen that shadow was passing through the three windows, and we can even listen a loud laugh, and the bucket and everything in the that space was fallen down, and we can listen that sounds. Like it was very scary. And we informed our father, and he inquired and said that there was some mentally retarded people in that street, and they used to go to everyone's house. Goosebumps, dude. But I just got like scared. yeah. But I don't know whether on that day it was a ghost or that mentally retarded guy, because I seen the shadow move very fast, Yeah. and there was a evil laugh. And like for a few days I was literally scared, and even I used to ask my mother when I woke up at late night and want to use washroom. Was it also in Rajahmundry? Yeah, it was in Rajahmundry, the place called
Adarsh Nagar, nearby Balajipeta. Oh, shit, dude. That is scary. Eh. Wow. And there was a house in front of that house. There was a house like in that also a guy like they were wife and husband and they were having kids. I'll share this story in next session, or if Sure. you want, I can share that now also. Yeah, let's keep these stories for the next sessions. Shiva, do you want to share a story? Okay. Hey, Shiva, hi. Yeah, thanks, man. Thank you so much, Sagar. That was a scary story, dude. Yeah. Yeah. Thank you. Hey, hello, Suresh. No, I don't have any stories such. I'm just listening to you guys. I mean, nothing, no urban legends. You haven't heard anything, no experiences which any of your friends. I heard, but not prepared. Yeah. I mean, you can. I mean, we were talking in Telugu all this while. Just because Swapna was around, we wanted to talk in English so that Swapna could also understand. If you want to share your experience in Telugu as well, that is pretty much fine. Maybe we can later translate it to Swapna once you're done. We can just it out. Yeah, that's really fine. So nice of you all. Please go ahead in your own language. Yeah. Yeah. No, nothing like that. Yeah. One thing that got, I mean, it is not a scary, but it gave me chills. So recently I'm going through this yoga practices and how to get into this kundalini and then reach the final stage without leaving your body and all those things. So in one Bro, of the hold on. practices, I'm really sorry to stop. You're saying you're really doing that? You're opening all your 5 circles and then you out of body experience. You're practicing out of body experience? yeah, I recently started, so it won't be that easy. It generally takes minimum 10 to 15 years, and you have to Yeah. be very strict in everything. I heard that was very risky Yeah. one. Yeah. Yeah. So it is not possible for normal humans like us. But the journey, if you start at least now, it will have it affects. Where are you learning this? Yeah, bro. Yeah. So I have joined one program, Sushumna Kriya Yoga. So it is not for opening up all these things. It is just the first stage only. I mean, it is for good health, that not beyond that. So it is just a starting phase. So if you are really interested, then maybe after basically this is to condition your body and making your good habits and everything in its place. Once you achieved that thing, they will tell you whether you are eligible or not. Once you are eligible, then automatically a guru will find you on himself. Then it is your choice to go with him or to leave it there. Wow. That's Yeah. so fascinating, man. That is altogether a different fascinating one. So in that I'm just reading how to. There are different ways to reach the moksha. So in that, one of the ways through sleep. Then I was like, very interesting. I mean, just by sleeping also you can get into moksha. What is this so exciting? Okay, I started reading how to get into that one. So in that, when I'm reading, so the chapters are coming that you should not sleep just for relaxation. It is not for relaxation basically. It is to consume the energy very less, and you have to sleep consciously. And whatever the dreams you get, that dreams you have to remember, and then you have to analyze. So in the dreams, so whatever happens, you have to realize, remember next day, and depending upon the incidents that happen, you can actually see the future or the past. So that is like crazy thing. Like in the dream, so one guy, I have interacted with one of the person. So he is telling that
that he can see. I mean, he saw his death also in his dream. Okay. So yeah, in the dream, whatever we dream, no, that is not the actual dream. Suppose if you see you are in water in the dream, that means that next day you will lose money. And in few cases he said that suppose if you see blood, or somebody is pouring blood on you, or you have the blood on you, or some cuts got happened to you, that doesn't mean that you'll be injured. You will get money in tomorrow. Suppose in few cases where suppose you are in the middle of the water with surrounded by lotus flowers, and you are eating payasam. We call in Telugu it is payasam or kheer. Basically, if you are eating kheer, then there are 99% chances that you will become a CM or a PM, at least MP or MLA. You will become Raja. Let's So manifest every it, dude. dream. Yeah. Let's manifest it. Let's manifest it. No, yeah. Even I asked that guy, it's like if I have to, I mean, anything I can dream, right? If I want something, you can dream. So he's telling that morning 3 to 4:30, this is the portal time, where in which you're both Ada and Pingala. These are the two nadis. Basically, it is like two nostrils. If you observe now also, one nostril will be active, one nostril will be passive. I mean, it is not closed completely. Yeah. Yes. It will Yeah. be half closed. Yeah. Anybody can see that. So both will be active between 3 to 4:30 for a normal guy who is not a patient or not going any physical problems. So that will be active between 3 to 4:30. That point of time you cannot control your dream. The dream, it is not actually a dream, it is the reality. So he is even telling that whatever we are in this real world, that is more false. Whatever you are in the dream and all, that is more truth. That gave me chills. That Wow. is like completely different. From that day onwards, I'm not able to sleep on everything. I'm trying to remember the dream, what is happening, what is that. I'm trying to interrupt and what is happening, and you can see all those things. Seriously, man. And which tends me to ask this question: do you guys, how many guys can remember their dreams? I myself, Now I do. I'm remembering everything. I do. I do. I mostly try. I mean, I'll have a gist of what is the dream about. I might forget the details, but mostly I'll try to remember the dream. Every dream I have. The next morning, I'll try to. If it is a good dream, I'll try to even write it down. Yeah, that's one good thing. Once you wake up and if you write the dream, then it will be very helpful to you. I mean, the most of the dreams which I try to write down were kind of some kind of stories, which I thought maybe I can convert them into a story. So all such dreams I write at least the gist of it. One-liners or two-liners. I'll try to write it down. But every day I wake up, if it is an interesting dream, I'll definitely try to remember it again and again. But again, if Yeah, you please write it. Now I Yeah. can. I mean, I've been practicing this almost last 3 years, decoding the dreams and all. So you tell me if any specific dream, if you want me to decode, I can. I've been seeing a lot of snakes, man. For weird reason, I've been having snakes in my dream for last couple of months or so. I've been having Black snakes or white snakes? some random snakes. I'm seeing snakes. Black snake or white snake? I don't remember the colors though, but I'm seeing snakes. So depending upon the situation, suppose if it is a white snake and it is biting you, you will get lot of wealth. And if it is a black snake and if it is not doing anything, and if you are not fearful of it, you will face lot of problems. Basically, see, snakes are black snakes are from your past. What are the karmas you did from your past life? That will be haunting. It is like a haunting. I mean, they actually come and haunt you. It is like a past karma, maybe past years or past lives or previous birth also. So these are the past karma that will definitely you have to face it.
you will definitely go through it. Whatever you did, same thing. The situation will be that you will be coming into that. Okay. So Okay. that is an So, indication. yeah. So basically, it is an indication to you that your past life karma is coming now. So either you have to go against it, saying that you deny that you haven't done anything and you face the problem, or you accept that fact and try to mitigate that problem where that such that the incident, whatever the intensity is there, it will be reduced. Okay. Most of the time, I'm kind of scared of the snake, and then definitely it is past karma, maybe in this or past one. If it is 90% of the people will get black snakes only. White snakes very rare you will get. White snakes, if you are getting, means you will get lot of wealth. mine is somewhere around silver colored snake. As far as Silver I want to also share it is something. white only. silverish colored snake. Mostly those are snakes. Silver also considered as white only. Anything like shining, see generally Yeah, in shiny kind the of thing. Shiny kind of yeah, snake. Which is yeah, silver, shiny kind of yeah. snake. Then you will get wealth only. If it is like black, even black also sometimes it shines. See, generally most of the times you won't see colors in dreams. Yeah. Very rarely you will see. Yes. Yeah. So mostly it will be black and white, but you will see colors definitely. That colors also have some meaning to it. Every color has its own meaning. So it is like actually your higher self. Like basically we have 5 bodies, right? One is physical body, one is your aura, one is your senses, your knowledge. Like that, one body is your atma. It does not, maybe in physical world it is here, but when you are sleeping and all, it will be seeing from very very top angle. It is like bird's eye view. So it will tell to your physical body these are the things that are coming up, so you be sure. It is like an indication. It is like a what do you call some, it is like a schedule, pre-schedule is there, then it will tell you, okay, this next is social period, next is science period, tomorrow is Wednesday, like that we have this thing, right? So this our higher atma is giving you the indications. These are the things that are coming up. Okay. Sorry to interrupt, man, but I guess this is ending in another 10 minutes. I'll be setting up a new link, new meeting, and I'll send it across in this chat itself. And in the meantime, yeah, we can continue. Yeah, but yeah, that was one. Snakes was one for which I've been seeing for a while now. Mostly it is a silver snake, as far as I I vaguely remember the color is silver. Fortunately or unfortunately, though. But yeah. Silver, you no need to worry. If it is black, then definitely you have to worry. You just see who are your Next time I'll enemies. definitely, if something comes Yeah, in my snake, I'll try to remember it much clearly. I'll try to focus on the yeah. dream. I hope. Blacks, if it comes a black snake, no, definitely you have to identify who is there, who is trying to hurt you. You see, and then maybe try to apologize or make the situation don't go out of the hands. Oh yeah, sure. Yeah. Hello. Tarun is Yes. telling he's Yeah, Sarun, please. Yeah. Actually, when I'm doing some kind of meditation, like I go to this pranahoti meditation, pranahoti supported meditation. Oh. Yeah. So they say some other theory, like our dreams. So I want to ask you this question, brother. So dreams, and they say like dreams, if dreams are those bad thoughts, if dreams comes and goes, those bad thoughts vanishes. Like that thoughts are the only main reason for like stopping our brain to not use it complete thing. Like we only use like 10% or one, or like around 5% of our brain from 100%. So is that right? Like if we dreams and we forget those things, like I don't know whether you are getting my question or not. Like, that's the thing.
Hey, Hello. sorry to interrupt, guys. Can we all switch to the new meeting which I sent you? Yeah, sure. Okay. Yeah. Sure. Yeah, Sir actually, has a bro, lot I of could. background noise. Not able to. It is not clear. Yeah. Okay. I hope it is not some Okay. entity and trying to intrude in our conversation. I would definitely welcome it. Because it's a very peculiar sound continuing all the time, even from the old chat to this chat also it is continuing. Yeah, actually, it might be fan. Actually, my room is so transparent, the voice goes out easily. Actually, people are sleeping in my house. Are you So not I using put your on the earphones? fan. If it's Yeah, better I'm if using my earphones. okay. There's Actually, lot. my voice is so loud, like it goes out. It sounds like there's an auto. There are autos and lorries going beside you. That's how. Oh God. Yeah. Wait, I'll switch off one fan for a second. Now? Far better, man. Okay. Yeah. Now it's far better actually. There are no autos. Yeah, There are sorry. no autos now. It's only you. It's only Tarun now. Yeah. Yeah, Superman. Yeah. Now maybe you can. Yeah. You're asking something. Please go ahead. Yeah, my question is for Shiva brother. Like, so I go to this Pranahuti supported meditation. You go to Prana. Pranahuti. You know that? No. Kamakya. No. So, Okay. I, No. like, so Yeah, they you say can that. continue. Yes. So they say that dreams are because of our thoughts. Like if we dream, like if we sleep and dream those things, that goes out from our mind. Is that true? Like those thoughts, those bad thoughts or whatever might be the thoughts, like our storage might be somewhat be clearing because of the thoughts which come in our dreams. Is that theory true? Say like that. See, it is actually what do you call these all Western interpretations. Western philosophers or their researchers, what they are doing. So they are partially right because see, our brain, no, it works always. You are telling in the previous session also, no, like most of the times we use only 10%, but that is wrong. Everybody, it is all our wish. If I want to use my brain that much extent, I can use it is by practice. If I want to put all the 100%, I can put in fact there is no limit. It is not some 100% you reach at that level and it will blast. It is not like an electronic device. Suppose if you properly manage your brain, you yourself will be more than 10 superhuman computers. I mean supercomputers, whatever is there, no, one brain can manipulate more than 10 supercomputers if you practice that much. If you have a right uh, practice, you can be more than a supercomputer, but we tend to don't do it. If you see yogis, sadhus, they have this power to control or to use their brain that much. And they are partially right because in terms of dreams, because when you sleep you just close your eyes and think anything randomly, so that is not dream. Dream, in if you actually, its Sanskrit word is swapnam. So swapnam means it actually rightly translates to you don't have any control in it. Then only it is called swapnam. Otherwise, everything else is your own thinking or your own whatever you want to think. You can think, there is no end limit to it. Only the dream happens
if you don't have any control in it, you will be a third person most of the time. 99% of the times you will see what is happening and you cannot control change, or you cannot even get up, or even if you want to get up, you cannot be in a stage to get up and stop it, or you will be completely selfless, emotionless, logicless. You will become zero over there. Absolutely, only you can only see it, that's it. Then only it is called a dream. Rest everything is your imagination or thoughts or your wants, needs, everything. Okay, so you said we can access our 100% of brain. Is that possible? See, there is no 100%. That is what I'm telling. No, it is not like a electronic circuit or board. Ours is there is no starting or there is no ending. Nobody reached 100%, and nobody can become zero also. You can become negative, minus infinity to plus infinity. Our brain is like that. Oh, okay. Thank you. Understood, no? Like there is no level, there is no limit to our brain. It is minus Yeah. infinity to plus infinity. It's everything in our hands. Like we can go limitless. Yeah, it is our ability, or it is our requirement. It is on our situation, or how much you practice to get more out of your own brain. Right. But that was a nice line, man. Minus infinity to plus infinity. That was nice. Nice way to put it. Yeah. Maybe I'll name this episode Minus Infinity to Plus Infinity and YouTube. Nice one. I liked it. But I mean, I'm not really as what do you call as smart as Sai Siva here. But one thing which kind of what I've noticed that most of my dreams are something related to do something related with the things which I've done earlier that day or earlier that week, or the movies which I've seen, or the places which I've been, or the thought which I had. Most of my dreams would be around that, maybe around the movies which I've seen a day before, or the movies which I've seen in the afternoon, or a movie which I've seen a week before that, or something, a place which I've been to. Most of my dreams are weaved around those things. Maybe I don't dream the same thing or not the same movie though, but something or which is on the same lines. It is of the same story, or it is of the same kind of thing. Yeah. Mostly it's influenced. It's already influenced. That's what I'm trying to say. Yes. Yeah, it is definitely because if how it happens, it is like warming up session for that to happen. So initially, how it happens, even if you see any movie, first the hero won't enter directly. It is like some warm up happens, or some setup needs to be done for that stage to get cleared. So initially, it start with your known things, what you're doing generally. Then suddenly it is not random. In fact, it is like a smooth process where it will shift to something unknown, or even in the known subjects only. Suppose in the movie, yesterday you have seen some movie, in the movie theater you are doing something, suddenly some new character comes, or some old character which you have not interacted, suddenly he will appear. Some unknown characters will come out of in that place only. So these are the things you will remember. These are the indications, these are the things which you need to remember and note it down. Rest everything, okay, these things are all just by physical. We are living in this physical world, so it will try to set up, okay, in this physical world, these are the things that you need to remember. So which we have already seen. So it's trying to make a story out of the things which we have seen. Correct. It is not a story exactly. Suppose so yesterday you have seen one movie, okay, and out of that movie some characters are there, but suddenly your father comes into that movie and tells you something. Okay, so these things must have happened. So whatever your father tells, that is 100% truth. It will happen. Oh.
ఓకే. Yeah, that is there is no logic, there is nothing of that sort. I mean, you won't even try to connect from where to where, but whenever your father or father figure, he tells something, 100% it will happen. Wow. Last day before yesterday, shall I leave now? I would love to join. Sure, Swapna. I mean, if you want to, maybe you can. But again, we've got another session on 20th or no, not 20th. Sorry, on 29th. His name is Swapan. Swapan. Yeah. So Swapan. I've been calling Swapna all the while. Swapan. Yeah. Sorry. I'm really sorry, Swapan. Thank you. No problem. Yeah. Our next session is on 29th. Hope you'll join again. Yes, please. I'd love to. Thank you. Thank Good night. you. Good night. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే నాకు లాస్ట్ ఫ్రైడే ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది. అది ఎంత వియర్డ్ డ్రీమ్ Okay. ఉండిందంటే అంటే ఫ్రైడే నైట్ కూడా కాదు, మధ్యాహ్నం పడుకున్నా ఆ రోజు, ఈ ఫ్రైడే. అది Okay. ఏంటంటే అది అండర్ గ్రౌండ్ లో ఎక్కడో టనల్స్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మేము పరిగెడుతున్నాం, ఎక్కడి నుంచి ఎవరి నుంచో పారిపోవడానికి పరిగెడుతున్నాం. ఒక పైకి ఒక Okay. ఓపెనింగ్ కనిపించింది, ఒక టనల్ ఓపెనింగ్ లాగా కనిపించింది. ఓపెనింగ్ లాగా Okay. కనిపిస్తే అక్కడ పైకి వెళ్ళడానికి జడుస్తున్నారు. పైన ఏదో ఉంది, పైన ఏదో ఒక ఎవరో ఉన్నారు, అదేదో ఉన్నది. సో అందరూ జడుస్తున్నారు వెళ్ళడానికి. ఒకడు ధైర్యం చేసి, సరే నేను వెళ్ళి చూస్తాను, మీరు అందరూ కింద ఉండండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట. సో నేను కింద ఉన్నాను, ధైర్యం చేసినవాడు పైకి ఎక్కుతున్నాడు. ఒక ల్యాడర్ లా ఉంది, ఒక చిన్న, ఇప్పుడు మనకి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజెస్ నుంచి మ్యాన్ హోల్ నుంచి పైకి వెళ్ళి వస్తారు, అలాగనమాట. వాడు అలా మెట్లు ఎక్కి పైకి ఎక్కుతున్నాడు. సడన్ గా వాడిని ఎవడో పైకి లాగేశారు. పైకి ఎవరో లాగేస్తే అందరూ కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ జడిచిపోయాం, ఏమవుతుందో అర్థం కాలేదు. కట్ చేస్తే నాకు అక్కడ సీన్, అక్కడ వాడితో జరిగే సీన్ తెలుస్తుంది నాకు. సో పైన ఎవరో చాలా, అందరూ యంగ్ పీపులే, యంగ్స్ అంటే యూత్, మేబీ ఇన్ ద 20s ఆల్సో. అందరూ వియర్డ్ జాంబీస్ వెంపైర్స్ లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వెంపైర్స్ లా ప్రవర్తిస్తూ వీడికి చేతిని కరిచడం ఏదో చేశారనమాట. మూవీ నిజం అలాగే ఏదో అనిపిస్తుంది అది. సో వాడిని చేతి కరడం ఏదో చేస్తే వాడికి కొంచెంసేపటికి ఏదో కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ జడుస్తున్నారు, పైకి వెళ్ళాలా వద్దా, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. అంతట్లో పైన వాడికి ఏమొచ్చి వాడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయాడు. వాడిలాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయిన తర్వాత వాడికి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే, ఒక మూకుడిలో ఒక నూనె బాగా తలతల వేగుస్తున్న దాంట్లో నీకు ఏదైతే చేయి మీకు కర్తించి ఆ చేయిని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో చేతికి ఏదో బ్లాక్ గా చుట్టారు, అరిచేయికి పామ్కి బ్లాక్ గా చుట్టి వాడికి ఇక్కడ 4 ఆర్మ్ మీద కరిచారనమాట. 4 ఆర్మ్ మీద కరిస్తే ఆ చెయ్యిని తీసుకెళ్ళి ఆ నూనెలో పెట్టు, నువ్వు మాలాగా మారిపోతావు, పూర్తిగా నీకు ఇదే నొప్పిపోతుంది అని చెప్పేసి వాడిని తీసుకెళ్తారు అక్కడికి. ఎవడైతే లీడర్ ఉంటాడో వాడి గ్యాంగ్ లీడర్ వాడిని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాడి చెయ్యిని తీసుకెళ్ళి ముంచుతాడు దాంట్లో, వేడి దాంట్లో ముంచితే వాడి ఖర్చింది లెఫ్ట్ చెయ్యి అయితే వీడి రైట్ చెయ్యిని ముంచుతాడు అనమాట. ఆ రైట్ చెయ్యి ముంచి ఆడు గట్టిగా అరుస్తాడు, వీడు నవ్వుతాడు, ఏ జోక్ చేశాను కావాలని చెప్పేసి కామెడీ చేస్తాడు. అప్పుడు ఆడు రైట్ చైన్ కూడా ముంచుతాడు. అది ముంచిన తర్వాత ఆడికి, నాకు ఇదంతా చాలా క్లియర్ గా గుర్తుంది. అదంతా నూనె, వేడి నూనె తీసుకుని చెయ్యి మొత్తం రాసుకుంటున్నాడు అనమాట వాడు. ఆ 2 చేతులు ఇలా మొత్తం అప్లై చేసుకుంటున్నాడు ఆ వేడి. వాడు కూడా ఆ క్రీచర్ లాగా అయిపోయాడు. సో అంతట్లోకి కింద నుంచి వాడికి ఏమైందో చూడాలి అని కింద నుంచి అంతట్లోకి పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ వేరే ఒక సైడ్కి వెళ్ళారు. వీళ్ళు ఒక గార్డెన్ లాంటి స్పేస్ లో, కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ పైకి వచ్చారనమాట. పైకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైతుందా అని ఒక పక్క నుంచి చూస్తున్నారు, మూలకి ఒక పక్క కార్నర్ నుంచి చూస్తున్నారు. అది అక్కడ వరకు ఉంది. కట్ చేస్తే హిస్టరీలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఆడొక క్రీచర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో, ఆ వెంపైర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాళ్ళందరినీ వెంపైర్ అంటే జనాలు వాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత, జనాలు ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత జనాల కళ్ళు, ఎవరికైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోతాయి.
అండ్ వాళ్ళు జాంబీస్ లాగా వెంపైర్ కి అలాగా అటు ఇటుగా ఉంటారు. సో ఇలా అవుతారు. వీడిని చంపగలిగేది ఒకే ఒక అప్పుడు అది ఎప్పుడో ఒక పాత ఇండియన్ ఎవడో ఒక ఇండియన్ ఎవడో అది అది అమెరికన్ ఇండియనో ఇండియన్ ఇండియనో తెలియదు కానీ నాకు కల్లా డ్వేన్ జాన్సన్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎవడో డ్వేన్ జాన్సన్ క్యారెక్టర్ రాక్ ఆడేమొచ్చి ఒక లైట్నింగ్ బోల్ట్ లాంటిది తీసుకొని వాడిని పొడిచి చంపుతాడు అనమాట. వాడిని పొడిచి చంపితే అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో జరిగింది. ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఫైట్ చేయగలిగేది ఆ వంశస్థులే, లేకపోతే వాడి డిసెండెంట్సే ఈయన్ని చంపగలడు అని చెప్పేసి ఇది చెప్పారు. ఇంక మెలకు వచ్చేసింది దాని తర్వాత నాకు. ఓకే 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 ఇది మీ ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ వెళ్ళాడు చూడు పైకి, వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్ అతను ఎవడో కూడా తెలియదు నాకు ఎవడో. అది అప్పుడు అది అది కొంచెంసేపు నాకు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లో ఇప్పుడు మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ షూటర్ లో ఆ క్యారెక్టర్ ప్రకారం మనకి ఇది మారిపోతుంది మనకి మారిపోతాం కదా. ఎవరైతే ఒకసారి కాసేపు నేను ఉన్నట్టు అనిపించింది, కాసేపు అలా అనిపించింది అనమాట. సో ఇది ఫ్రైడే వచ్చింది. రీసెంట్ గా దానికి ముందు జాంబీ మూవీస్ ఏమైనా చూసారు మీరు? నేను ఎక్కువ అన్ని చూస్తూ ఉంటాను కానీ చూడలేదు. రీసెంట్ గా అయితే చూడలేదు, చాలా ముందు ఎప్పుడో చూసాను. ఓకే 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 యాక్చువల్లీ మధ్యాహ్నం వచ్చింది కాబట్టి ఇది జాంబీ కాదు, వీళ్ళంతా మధ్యాహ్నం కల కాబట్టి అంత ఇదేం ఉండదు. బట్ మీరు చెప్పింది అయితే అంటే నేను మొత్తం డీకోడ్ చేయట్లేదు. మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం, ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం కల కదా, మధ్యాహ్నం కలకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. సో కాకపోతే అంటే జస్ట్ యాజ్ అ హింట్ ఇస్తున్నాను మీకు, చాలా వర్స్ట్ ఫేజ్ లో వస్తుంది అనమాట ఇలాంటిది మామూలుగా. అంటే కొంతమంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వర్స్ట్ ఫేజ్ ఉంటుంది కదా లైఫ్ లో, అట్లాంటి ఫేజ్ లో వచ్చే కళ అనమాట ఇది మామూలుగా. కానీ మీకు మధ్యాహ్నం వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మోస్ట్లీ ఏమంటే మీ మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉండి జస్ట్ మీకు మూవీస్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అలా చూపిస్తాను. అంటే డ్వేన్ జాన్సన్ వచ్చాడంటే ఎందుకంటే డ్వేన్ జాన్సన్ వచ్చాడంటే, సో జనరల్గా ఫిల్మ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి అంటే మిమ్మల్ని ఎవరో మోసం చేస్తున్నారని అర్థం. సో ఇది సో మధ్యాహ్నం కల కదా, సో 90% ఏమవుతుందంటే మనకి ఇదేంటంటే మనకి ఆత్మతో కనెక్షన్ ఉండదు. మార్నింగ్ టైం సన్ ఉన్నప్పుడు కనెక్షన్ ఉండదు అనమాట. సన్ లేకుండా ఐడియల్లీ 3 to 4:30 ఆర్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ దాకే ఉంటుంది. ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ ఏమంటే మన మైండే యాక్టివ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. తరుణ్ ఏంటి అడుగుతున్నావు? సమ్వన్ డైస్ ఇన్ అవర్ డ్రీమ్స్. కాన్స్టెంట్ వచ్చే కళ కదా అందరికి. ఎవరు చనిపోయింది? మన కళ్ళ ఎవరైనా చనిపోతే అదే ఎవరైనా కాదు, ప్రతి ఒక్కరు చనిపోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీ ఫాదర్ మదర్ ఫాదర్ చనిపోయినట్టు వచ్చిందా? ఫాదర్ చనిపోయినట్టు వస్తే యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ వన్ చాప్టర్ ఇన్ లైఫ్. కాకపోతే సో దట్ విల్ బి అంటే ఇనిషియల్ గా యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్టార్ట్ దట్ లైఫ్. వన్ చాప్టర్, దట్ చాప్టర్ ఇన్ లైఫ్, దట్ ఈస్ యూ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ చాప్టర్ టు కమ్ ఓన్లీ. ఆ చాప్టర్ వస్తుందని కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఆ చాప్టర్ వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫేస్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేట్ టు దట్. ఆ చాప్టర్ ని ఫేస్ చేయాల్సిందే. కాకపోతే కంప్లీట్ గా న్యూ చాప్టర్ అనమాట అది. అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అనమాట అట్లాగా. అంటే సడన్ గా ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగం ఆపేసి సడన్ గా బిజినెస్ దూకటం, లేదంటే చదువు ఆపేసి బిజినెస్ లోకి దూకటం, ఇట్లాంటిది కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. బట్ అంటే చాలా మంది చెప్తారు, ఎవరైనా కళలో చనిపోతే అది లైక్ అది మంచి థాట్, పెళ్లి కళ వస్తే అది బ్యాడ్ థాట్ అని చెప్తారు కదా. అలా ఏమి ఉండదు, అన్ని రివర్స్ లో జరగవు.
పెళ్లి కూడా మంచిదే, అంత ఇదేం లేదు, పెళ్లి జరగటం కూడా మంచిదే. నాకు యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి థాట్స్ వస్తే లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్, అంటే నాకు లేచే ముందు లిటరలీ గుర్తుంటాయి నాకు ఈ వచ్చే అవును కళలన్నీ. లేకపోతే అవును, కరెక్ట్. మనం లేచే ముందే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. నాకు నేను చచ్చిపోయినట్టు కళ వచ్చింది రెండు నాలుగు సార్లు. అయ్యో. అంటే ఇంకోటి అంటే ఐ డోంట్ నో ఇది అడగొచ్చు, బట్ సెక్షువల్ థాట్స్ వస్తే అంటే సెక్షువల్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అట్లా ఒకటి ఎవరితో చేస్తున్నారు? అంటే నాకు తెలియదు, అంటే ఫిగర్ తెలియదు కానీ ఆ బాడీ కానీ ఆహా, అంటే కాదు లిటరలీ కాదు, ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది సెక్స్ అనేది. అందులో డౌటే లేదు, 100% ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది. చచ్చిపోయినప్పుడు ఎవరు తెలుస్తుంది అంటే కదా కంపల్సరీ. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ప్రాస్టిట్యూట్ తో చేశారనుకో, ప్రాస్టిట్యూట్ అని మనకు అర్థం అవుతుంది అమ్మాయి ప్రాస్టిట్యూట్ అని. అమ్మాయి అమ్మాయి ప్రాస్టిట్యూట్ అయితే సపోజ్ మీకు ఒక 10% ఆఫ్ యువర్ మీ పేరు మీద ఎంత ఆస్తి అయితే ఉంటుంది, 10%, ఆల్మోస్ట్ 5 to 10% అది పోతుంది. అట్లీస్ట్ ఒక 1-2 lakhs, అంటే జస్ట్ ఇమాజినింగ్ 1 to 10 lakhs లోపల పోతుంది అనమాట. మొత్తం పోదు, ఒక 1 to 2 lakhs ఆస్తి పోతుంది. సపోజ్ మీ వైఫ్ తోనే చేశారనుకోండి, మీ వైఫ్ తోనే చేస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ వే, ఇట్ ఈస్ గుడ్. అంటే అది ఎలా చేసిందని అని కూడా ఉంటుంది. మీకేంటంటే అంటే సెక్షువల్ బాడీ పార్ట్స్ చూసారనుకోండి, సపోజ్ వైఫ్ అని కాదు, ఎవరు సెక్సువల్ బాడీ పార్ట్స్ అయినా ఆపోజిట్ సెక్స్ వాళ్ళది చూస్తే మీకు జీవితం మీద వ్యగ్రత వస్తుంది అనమాట. అంటే ఏంట్రా ఈ లైఫ్, సాధువున సన్యాసిని అయిపోతానని అనిపిస్తుంది. చూడకుండా జస్ట్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్, మీకు మనీ వస్తుంది అనమాట. అంటే లేదంటే మనీ వచ్చే ఛాన్స్ కి మీకు ఒక పాత్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ రోజు నుంచి. నాకు అలా రాలే. యాక్చువల్లీ ఎట్లా అంటే ఇట్లా సమ్ ప్రెస్టీజియస్ గా మూమెంట్స్ అయితే కదా, కింగ్డమ్ అట్లా ప్యాలెస్ లో కానీ అట్లా, అంటే ప్రెస్టీజియస్ మూమెంట్స్ లైక్ ఐ ఫెల్ట్ దెమ్, అంటే లిటరలీ హగ్ చేస్తున్నట్టు టైప్. ప్రెస్టీజియస్ అంటే లైక్ సమ్ ఇట్లా, అదే వాట్ డు యు సే, అంటే రాజుకి ఇట్లా లైక్ మీరు థండర్ మూవీ చూస్తారా, థార్ థండర్? లేటెస్ట్ మూవీ. యా, అంటే ఎట్లా అంటే వాళ్ళందరిది ఒక రాజసభ ఉంటది కదా. ఓకే ఓకే, ఒక కింగ్డమ్, ఒక ఎంపైర్ లో మనకి బేసిక్ గా అర్థమైంది కదా. ఒక రాజసభలో నాకు అట్లా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్ కోర్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, అంటే నాకు ఇట్లా లిటరలీ హగ్ చేసుకున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. సమ్వాట్ ప్రెస్టీజియస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లా కల. మీరు కింగ్, సో మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు హగ్ చేసుకున్నారు. లేదు, నాకు అట్లా కింగ్ అట్లా ఏం అనిపించలేదు. ఒక సభలో తను ఉన్నాడు, తను ఒక అమ్మాయి హగ్ చేసుకుంది అంతే. ఓకే, సో అమ్మాయి ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది రఫ్ గా? అంటే ఆల్మోస్ట్ నా ఏజ్. అంటే ఓకే, అంటే 13 years 12 years అట్లా ఏమన్నా? 20+, 25, 20+. మీ మెడలో దండలు ఏమన్నా వేసిందా? అసలు నేను ఐ కుడ్ ఓన్లీ ఫీల్, నేను కనిపించలే నాకు ఓన్లీ, అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వస్తుంది మొత్తం. అదే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా మీ మెడలో దండ వేస్తుంది కదా, మెడలో దండ కానీ లేదంటే ఎక్స్ట్రా పోల్మాల్లో ఇట్లాంటివి ఏమన్నా? అంటే లైక్ యుద్ధంకి వెళ్ళేటప్పుడు వేరే ప్రొటెక్షన్ వేసుకుంటాం కదా, అట్లాంటిది ఉంటాయి అట్లా పార్ట్ ఆఫ్. ఓకే, సో అందరి ముందు చేశారు మీరు, లేదంటే ఓన్లీ మీరిద్దరే ఉన్నారు అక్కడ? అందరం, అంటే లిటరల్ డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి అందరి ముందు. ఓకే, శాకుంతల మూవీ చూసావు కదా నువ్వు? చూడలేదు బాగాలేదు, చూడలేదు ఇంకా. కాదు, తరుణ్ శాకంత్ల మూవీ లేకపోతే
బాహుబలి మూవీ చూసుంటాడు ఆ ముందు రోజు. బాహుబలిలో తమన్నా ఆ, తమన్నా అనుష్క అనుష్క అనుష్కను ఇది ప్రభాస్ హాక్ ఇప్పుడు చేసుకోవడం ఇప్పుడు చూసి కాదు, 1 year back ఇంకా అసలు. అదే. సో, మంచిదే. అంటే మేబీ మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? అంటే రీసెంట్ గానా బాగా ఓల్డా? ఇది బాగా ఓల్డ్. ఇప్పుడు అంటే అది ఒక్క వియర్డ్ థాట్ ఉండే నాకు చెప్పండి. అది లిటరల్ నేను బాగా ఫీల్ అయినా. అందుకనే అది అడగాలి. యాక్చువల్లీ మీకు ఆ తర్వాత మనీ ప్రాఫిట్ ఏదైనా వచ్చి ఉండాలి డెఫినెట్గా. అది వచ్చిన ఒక 10 days ఆర్ 20 days 1 month లోపు. అట్లా ఏం అవ్వలే. బట్ నాకు మనీకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవ్వలే అంతే. అంటే మంచిగాలే, పెద్ద అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ మంచిదే, డబ్బులు వస్తుంది అనమాట అలా జరిగితే. ఓకే, గ్రేట్. మేబీ మీరు డబ్బులు లూజ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ లో గెయిన్ అయ్యి ఉంటారు. హలో సాగర్, ఏం చెప్తున్నా? లేదు బ్రో, రూమ్ లో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే ఓకే, సో నైస్ మ్యాన్. అంటే నేను అడగాలనుకున్నా కొన్ని. యాక్చువల్ ఆ స్టోరీ కూడా షేర్ చేస్తాను. సో చెప్పండి. యాక్చువల్గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పాము నిద్రలో వస్తే ప్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా నాకు ఇంకా ఇన్సిడెంట్స్ అట్లా గుర్తున్నాయి బాగా. చైల్డ్హుడ్ చిన్నపిల్లని కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ స్నేక్స్ పాము ఒక పెద్ద అనకొండాల అయ్యి మీదకి వచ్చినట్టు వచ్చింది కల. ఓకే. అది విలేజ్ లో ఉన్నాము. మా మావయ్య ఎంత ఏడుస్తున్నా తీసుకెళ్లి దర్గాకి తీసుకెళ్లి తాయితే ఏదో కట్టించండి. సో అది ఆ ఇన్సిడెంట్ నాకు ఇంకా గుర్తుందని. నేను చాలా చిన్నపిల్లని, బిలో 5 years ఏజ్ ఉంటుంది, నాకు ఇంకా గుర్తుంది. పాములు గుర్తుంటాయి ఇంకా జనరల్ గా. సో ఇంకా వచ్చేసి శ్వేతనాగ్ అంటారు కదా, ఆ వైట్ కలర్ స్నేక్. సో వైట్ అది కలర్. ఆ మొహం మీద కాటేసినట్టు కలొచ్చింది. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? సంథింగ్ రియల్లీ బ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్. అప్పుడు కాదు కాదు వచ్చిందన్నమాట. కాదు, దాన్ని బ్యాడ్ నైట్ టైం హ్యాపెన్. అది నైటే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ అట్లా టైం ఫ్రేమ్. లేదు, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయింది నాకు. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత మీకు అప్పుడేమైనా లాటరీ తగలటం కానీ లేదంటే డబ్బులు విపరీతంగా ఏదైనా వచ్చిందా ఆ జరిగిన ఒక 10-30 days లోపల? లేదు, ఇప్పటిదాకా అయితే లేదు. అంటే లాటరీ అట్లాంటివి ఏం లేదు. కానీ ఆ శ్వేత నాగు నోరు బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది, మొహం మీద కాటేసింది. నేను నిద్దట్లో లెగిసి అరిచాను, మొత్తం స్వెట్ పట్టేసింది. శ్వేతనాగ్ అంటే వైట్ కలర్ ఉంటది మొత్తం. అవును, కానీ మొహం మీద కాటేసినప్పుడు దాని నోరు కూడా కనిపించింది, బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది. బ్లాక్ స్నేక్ అయితే కంపల్సరీ మీకు వరస్ట్ జరిగిద్ది అనమాట. అదే నాకు స్నేక్ అయితే గుర్తుంది, శ్వేతనాగాని క్లియర్ గా గుర్తుంది, వైట్ కలర్ స్నేక్. అంటే మీకు కాటేసేటప్పుడు బ్లాక్ అయింది కదా, మొహం మీద కాటేసినప్పుడు దాని నోరు అయితే బ్లాక్ లో ఉంది. బ్లాక్ స్నేక్ అది వరస్ట్ అనమాట. అంటే మీకు డెఫినెట్ గా దాని తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా ఒక డిప్ అయితే వచ్చిండిద్ది. అంటే మీ ఎవరో వెళ్ళిపోవటం కానీ లేదంటే అట్లా సంథింగ్ ఏదన్నా జరిగింది, వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ జరిగింది డెఫినెట్ గా. అండ్ ఒకసారి అయితే చనిపోయే అంత ఇదిగా రాదు, కానీ లైఫ్ లో ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ లోకి వెళ్తాం అనమాట. బేసికల్లీ పాస్ట్ కర్మ అది. మీరు చేసింది మళ్ళీ మీకే వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఒక గోల్డెన్ స్నేక్ రైల్వే ట్రాక్ మీద వెళ్తుంటే చాలా షైనింగ్ ఉంది, దాన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసినట్టు ఆలోచన. ఓకే, ట్రాక్ మీద అది వెళ్తుంటే మీరు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేశారా? అవును. చిక్కిందా? చిక్కి వదులు అంటే వెళ్ళిపోవడం, వెళ్ళిపోవడం అట్లా గోల్డ్ స్నేక్. ఓకే, బేసికలీ ఇదే, ఏదో ఒక దానికి ట్రై చేస్తే అది మిస్ అయిపోయింది. అంటే మీకు అది దొరికితే అదృష్టం తగలాల్సింది మిస్ అయిపోయింది మీకు.
ఈ గోల్డ్ స్నేక్ అయితే ఏమీ అవ్వలేదు. అంటే నిద్దట్లో లెగడం అట్లా ఏమి కాలేదు. కానీ నాకు కళ ఇంకా గుర్తుంది. ఆ, కానీ స్నేక్స్ అని కళ్ళలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా నిద్దట్లో లేచిపోతాను. బాడీ అంతా స్వెట్ పట్టేస్తుంది. ఈవెన్ నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇంకా గుర్తుంది. నేను స్కూల్లో ఉన్నాను అప్పుడు. మనకి నాగమ్మ అనే సీరియల్ ఒకటి వచ్చేది. అమ్మో అయితే అస్సలు అయ్యో అయితే బాగా వచ్చబడిపోయాయి ఆ రోజుల్లో. ఆహా. ఆడు సో చెప్పేవాడు ఓకే కూడా నాగమ్మ అంటాడు పాట మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత. సో ఒక ఎపిసోడ్ లో తల కట్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి నాగపాము పడగొచ్చేది. ఒక 5 హెడ్స్ ఎంతో ఉన్నట్టు మనిషి తల కట్ అయిపోయి. సో అది అది నిద్దట్లో కళ్ళు వచ్చింది. కళ్ళు వస్తే నా బాడీ మొత్తం స్వెట్ పట్టేస్తే మా అమ్మ ఏంట్రా టాయిలెట్ పోస్తావా బెడ్ మీద అంది. అంటే నాకు 8 ఇయర్స్ ఏజ్ లో కూడా నేను బెడ్ మీద పోసేవాడిని. సో మా అమ్మ అనుకుంది నేను మళ్ళీ పక్క తడిపేశాను అనుకుంది. అయితే నిజంగా ఆ రోజు పోయలేదు, కానీ నెక్స్ట్ డే మాత్రం ఫీవర్ వచ్చేసింది. ఫుల్ స్వెట్ పట్టేసి కూడా. మీది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయి కదా మీకు స్నేక్ డ్రీమ్స్? బాగా దెబ్బలు తగలటం కానీ బోన్స్ ఎరగటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా జరిగినాయా మీకు? నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది బ్రో. బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అమలాపురం బోర్డు కనపడింది అంతే. స్ప్రో తప్పి రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉన్నాను. తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ పెట్టాను. నా రైట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ బోన్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే ఓకే. జనరల్ గా అదే మీరు అంటే ప్రీవియస్ బర్త్ తో మీకు తెలియకుండానో ఎవరికో ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తే ఇట్లా వస్తాయి అన్నమాట మనకి స్నేక్స్. అవి మళ్ళీ మనకే జరుగుతాయి. గైస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ బై ఇంకా 7 minutes ఉంది మన దగ్గర. సో ఓకే యా చూద్దాం. 7 సారీ గైస్ టుడే హైజాక్డ్ లేదబ్బా డ్రీమ్స్. లేదు, ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఆల్ ఫన్. మనం the main motto of the session is to have a virtual campfire kind of thing. Campfire వెళ్ళదా కదా, ఒక టాపిక్ నుంచి అలా టాపిక్ ఏదేదో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది మిస్టరీస్ గురించి, మిస్టరీ పారానార్మల్ గురించి మాట్లాడుకోవడంలో ఇట్స్ ఫన్ అంతే. ఏదైనా ఓకే. ఈ ఎపిసోడ్ పేరైతే మాత్రం -infinity to +infinity. డెఫినెట్ గా నాకు బాగా నచ్చింది అదే, -infinity to +infinity. సూపర్ ఉంది అది. థ్యాంక్ యూ. హలో చెప్తాను. హలో అందరికి క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా హ్యూమన్స్ కి మనకి ఏమైనా ఎబిలిటీ ఉంటుందా సూపర్ పవర్స్ గెయిన్ చేయడానికి? లైక్ ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ గాడ్స్ అట్లా? దేనికి సూపర్ పవర్స్ అంటే ఎబిలిటీ ఉంటుందా? కెన్ వి గెయిన్ దోస్ సూపర్ పవర్స్? అంటే వాళ్ళు చెప్పిన అంటే స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారం, అంటే ఇది నాకు తెలియదు. స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారం మనం ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో ఉంటాం అనమాట. మన పైన ఏమో 7 ఉంటాయి, మన కింద 7 ఉంటాయి. దాన్ని తలాలు అంటారు, తెలుగులో తలం అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో దానికి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ లేదు. మన పైన ఉండే వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఉంటది అనమాట. 7th వచ్చేటికి గాడ్స్ అనమాట, లాస్ట్ ఫేజ్. ఇప్పుడు మీకు తెలుగులో డైలాగ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటానురా అని చెప్పి, పాతాళం, తలాతలం, రసాతలం, అవన్నీ మన కింద ఉండే 7 తలాలు. పైన ఉండేవి యక్షలోకం, తర్వాత స్వర్గలోకం, ఎట్లా ఒక 7 లోకాలు మన పైన 7 ఉంటాయి. భూలోకం ఓన్లీ మధ్యలో ఉంటుంది. టోటల్ 14 లోకాలు ఉంటాయి, మనది 7. ఆ పైన 7 కింద 7 అట్లా ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ లోకంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పవర్ ఉంటుంది. మనకి మాత్రం ఏమి ఉండవు. ఈ మనకేందంటే ఒకటే ఛాన్స్ ఏంటంటే మనకి వాక్ ఉంటుంది. మన వాక్కు, మన బ్రెయిన్ పవర్ తో వీ కెన్ రీచ్, పైకైనా వెళ్ళొచ్చు, కిందకైనా వెళ్ళొచ్చు. మిగతా వాళ్ళకి, పైన వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఇంద్రుడు తప్పు చేసినా వాడు మళ్ళీ భూలోకంలోకి వచ్చి పుట్టాలి. యముడు తప్పు చేసినా భూలోకంలో వచ్చి పుట్టి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి. అట్లాగే మన చిన్న చిన్న పురుగులు
జంతువులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి ఎన్నో జన్మలు వాళ్ళ పాపాలన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి, నీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ రా ఇది, మళ్ళీ మనిషిలాగా పుట్టంటే మళ్ళీ వాడు వచ్చి ఇక్కడ ఏమైనా పాపాలు చేసి మళ్ళీ కిందకి పోతాడు. ఓకే, బేసిక్గా గ్రేట్. మనకి అంటే హ్యూమన్ ఇక్కడ హ్యూమన్ లైఫ్ లో పవర్స్ ఏమి ఉండవు మనకి. ఓకే, అంటే ఇట్స్ మనం ఎవ్రీథింగ్ స్మూత్. అంటే మనం నివసించే యుగాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ రాముడు ఉండేది త్రేతాయుగం త్రేతాయుగం. కానీ, లేదంటే కృష్ణుడు ఉండే ద్వాపర యుగంలో వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ పీపుల్ అన్నమాట. అంటే వేరే తలం వాళ్ళతో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు రాముడితో డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట అందరూ. రాముడి దేవుడే, కానీ రాముడితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండిద్ది. ద్వాపర యుగంలో ఆ, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, కానీ వాళ్ళు చేసే ఏం చూడలేరు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు చేసేదంతా మాయ అని ఒక ఫీలింగ్ లో ఉంటారు అంతే. రాముడు చేసేదంతా కరెక్ట్ గానే ఉండిద్ది, దేవుడే అని చెప్పి నమ్ముతారు, కానీ శ్రీకృష్ణుడికి వచ్చేటప్పటికి మాయ అని ఫీల్ అవుతారు. మన యుగంలో వచ్చేటప్పటికి అసలు ఏమి ఉండదు, అసలు నమ్మకమే ఉండదు, అసలు దేవుడు అన్నారని కూడా అనిపించదు, అసలు లేడనే చెప్తారు ఇంకా అయితే. కానీ ఫస్ట్ యుగంలో అయితే వాళ్ళు అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి. సత్యయుగంలో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, చూస్తారు అని నమ్ముతారు. Okay, that was nice. So to end this one, right? Before ending it, one thing which I wanted to ask Shiva, మనం ఇందాక మన తరుణ్ అడిగాడు కదా, ఎవరైనా చనిపోతే Yeah. అది మనకి మనమే చనిపోయినట్టు కల్లోకి వస్తే ఫాస్ట్ గా చెప్పేవా నేను ఇట్ ఈస్ అది బ్యాడ్ అనమాట. మీరు చేసే పని సడన్ గా ఆగిపోవడం, లేదంటే ఓకే, మీకు ఏదైనా హాని జరిగింది. ఫైన్, ఓకే, వదిలేచ్చు ఇంకా దాని గురించి అడిగి వేస్ట్. నాకు ఎవరైనా దరిద్రంతో చెప్తే అడగను. సో Good. ఇప్పుడు యుగాల గురించి ఇట్ల గురించి మాట్లాడారు కదా, నాకు ఒకటి బ్యాక్ ఇన్ 2020 ఒక మెసేజ్ వచ్చింది వాట్సాప్ లో. అంటే చాలా కామనే అది. నాకు ఒకసారి అది నేను చదవగానే నాకు రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు. మనకి ఒక అతను ఉన్నారబ్బా, హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్, అతని పేరేంది చెప్పింది, సడన్ గుర్తు రావట్లేదు, ఇప్పుడు గుర్తుండింది కానీ. పర్వాలేదు చెప్పండి. అదే డార్విన్. డార్విన్స్ థియరీని మన దశావతారాలకి మ్యాచ్ చేస్తూ ఒక థియరీ ఉంది భయ్య, అది చూడండి. అది ఎంత చూసాను, నేను అది చూసాను. అది లేదు, బాగుంది అనిపిస్తుంది, కానీ అది తప్పు. ఎందుకు తప్పు? అది ఏం తప్పు? అది వెరీ వెరీ సింపుల్ అనమాట. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చెప్పిన లాజిక్ ఏంటంటే, ఎవల్యూషన్ అనేది అసలు ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ తప్పు. కృష్ణుడు క్లియర్ గా చెప్తాడనమాట, అన్ని రకాల జంతువులు, అన్ని రకాల స్పీషీస్ అన్ని టైమ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఫస్ట్ ఫిష్ ఉండిద్ది, తర్వాత టాటాయిస్ అయింది, తర్వాత ఇది అయిద్దని. వాళ్ళు చెప్పింది కూడా కరెక్టే, కానీ లాజిక్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క జంతువుకి మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంతే. ఇప్పుడు ఫిష్ ఉందనుకో, ఫిష్ కి ఆహారం కావాలి కదా, ఏదో ఒకటి మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదో ఒకటి కావాలి కదా అది తినాలంటే, అది సర్వైవ్ అవ్వాలంటే. కంప్లీట్ సర్కిల్లో ఉంటాం అనమాట మనం ఎప్పుడు. కాకపోతే ఆ సర్కిల్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క టైంలో యుగాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం మత్స్యావతారంలో ఎక్కువ ఫిష్లు ఉంటాయి అంతే. అంటే ఫిష్ కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి, అది కంట్రోల్ చేసిద్ది వరల్డ్ మొత్తాన్ని. తర్వాత టాటాయిస్ కంట్రోల్ చేసిద్ది, తర్వాత మనిషి మారేటప్పుడు చిన్నోడు వస్తాడు, తర్వాత అగ్రికల్చర్ చేసుకునే వాళ్ళు వస్తారు, తర్వాత వన్ సెకండ్ మనం ఎండ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ దీంట్లోనే లాగిన్ అయిపోదాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవగానే మళ్ళీ దీంట్లోనే లాగిన్ అయిపోండి, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా టాపిక్. ఒకసారి ఇది ఒకవేళ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినా మళ్ళీ సేమ్ దాంట్లో లాగిన్ అయిపోండి మళ్ళీ అందరూ. ఎందుకని టైమింగ్ ఉంది మనకి? అంటే దీనికి నాది ఫ్రీ అకౌంట్, ఓన్లీ 40 minutes ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళా 40 minutes మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, లింక్ గ్రూప్ లో ఉందా? లింక్ గ్రూప్ లో పెట్టాను ఆల్రెడీ. ఓకే, చెప్పండి శివ, చెప్తున్నారు అది. సో మొత్తం కృష్ణుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం మొత్తం 84 లక్షల రకాల జీవులు ఉంటాయి అన్నమాట. 84 లక్షల రకాల జీవులు అన్ని టైమ్స్ లో ఉంటుంది.
ఇప్పుడు మన మన యుగం ప్రకారం ఇప్పుడు మనిషి ఇది కదా నడుస్తుంది, అవును. కలియుగంలో మనిషి నడుస్తున్నాడు. ఉమ్. ఇట్లాంటి టైంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనిషి ఉన్నట్టు చూపిస్తారు ఆ- 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 ఆ గ్రాఫ్ లో. అంతేగాని మనిషి ఒక్కడే ఉంటాడు, ఇప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి కదా. అవునవును. సో ఆ లాజిక్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఒక లైన్ లో చిన్నపిల్లలకి చెప్తే అర్థం కావాలని చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఇదంతా ఉమ్. వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అంతా వాళ్ళది. ఏంటంటే అన్ని సింపుల్ గా మేమే సృష్టించాము, మేమే జీసస్ నుంచే పుట్టింది అన్ని, ఆ, ఇక్కడి నుంచే గీత మొదలైంది. అంటే నేను ఆ, నాకేం నచ్చిందంటే, నేను నేను ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ వాట్ అదే, నేను రెండిట్లకి కాదు. నాకేం నచ్చిందంటే మన దాంట్లో చెప్పింది, మన పురాణాల్లో చెప్పింది ఎప్పుడో మనకి ఎప్పుడో డార్విన్ ఇస్ మోర్ లైక్ మనకి లిటరేచర్ అంతా పెరిగిన తర్వాత డార్విన్ అన్న ఒక అతను తయారయ్యారు. అవును అండ్ లిటరేచర్ అంతా అవును రాకమున్నది మనకున్నది భగవద్గీత. ఇంకా వీళ్ళందరూ రాకమున్నది వచ్చింది అవును భగవద్గీత. ఇవన్నీ ఈ మహాభారతం, అవును భగవద్గీత మనకంతా. సో మనకి ముందు ఉన్నది డార్విన్ అన్నవాడికి, డార్విన్ అన్నవాడికి నాకు తెలిసి భగవద్గీత అని ఒకటి ఉందని తెలిసి కూడా ఉండదు. కానీ అవును ఆ వాళ్ళకి తెలియదు. రిజంబ్లెన్సెస్ నాకు బాగా నచ్చాయి. వాట్ డార్విన్ రిజంబ్లెన్స్ అయితే ఉంటుంది. నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు డార్విన్స్ లైఫ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ వాటర్, అక్వాటిక్. అవును దాని తర్వాత అవును అక్వాటిక్ నుంచి యాంఫిబియన్, యాంఫిబియన్ నుంచి యాంఫిబియన్ నుంచి వైల్డ్ బోర్ వైల్డ్ నేల బోర్, మీదకి వస్తాడు. యాంఫిబియన్ నుంచి మ్యామల్స్, మ్యామల్స్ నుంచి అలాగా పెరుగుకుంటూ వెళ్ళి దాంతో క్రూర జంతువులు. క్రూర జంతువులు, దాని తర్వాత ఏమొచ్చి అడవి మనుషులు, దాని తర్వాత ఏమొచ్చి ఒక ఒక మరుగుజ్జులు, దాని తర్వాత నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మామూలు మనుషులు, దాని తర్వాత నుంచి వచ్చి పాలిటిక్స్, దాని తర్వాత నుంచి వచ్చింది రైతు, దాని తర్వాత నుంచి వచ్చింది పాలిటిక్స్, అక్కడ మనుషులు సోషలైజేషన్, మనుషులని వచ్చారని. అదే మన దశావతారాల్లో కూడా మత్స్య, ఫస్ట్ మత్స్య, వాటర్, aquatic. అవును దాని తర్వాత కూర్మ, అవును which is an amphibian which can live both on water and land. దాని తర్వాత ఆ ప్రాపర్ మ్యామల్, ల్యాండ్ యానిమల్, మత్స్య కూర్మ వరాహ. దాని తర్వాత ఒక బీస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన నరసింహస్వామి. దాని తర్వాత వచ్చిందో ఒక మరుగుజ్జు, అనే అదే మన వామన అవతారం. వామనుడు తర్వాత మనిషి ఫస్ట్ కనుక్కుంది గొడ్డలి. అది మన గొడ్డలి మనిషికి ఫస్ట్ కనుక్కున్న గొడ్డలి, మన గొడ్డలి యూజ్ చేసింది మన పరశురాముడు. వామనుడు తర్వాత పరశురాముడు గొడ్డలి యూజ్ చేసిన తర్వాత మనిషి ప్రాపర్ మనిషి ఫామ్ అయ్యాడు. దాని తర్వాత గొడ్డల నుంచే మనిషి ఇంకా మిగతా అన్ని చేయడం మొదలు పెట్టాడు కదా. ఒక గొడ్డలి యాక్స్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ప్రాపర్ మనిషి ఫామ్ అయ్యాడు. రాముడు ఇస్ ది ఐడియల్, how a ideal human being should be. Ramudu is an example for ideal human being, which is a perfect human. సో పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ అప్పుడు ఫామ్ అయ్యాడు. సో రిలేట్ చేసుకున్న తర్వాత, దాని తర్వాత పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత హ్యూమన్ ఫార్మింగ్ నేర్చుకున్నాడు. అది మన బలరాముడు నాగలితో చూపెట్టాడు. బలరాముడు నాగలితో ఫార్మింగ్ చేశాడు అని. దాని తర్వాత మనకి అదయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి గ్రూప్స్ అని, ఇవని రాజ్యాలని, ఇవన్నీ పెరిగి రాజకీయం అని పెరిగి మన కృష్ణుడు మొదలయ్యాడు. కృష్ణుడితో మనకి రాజ్యాలు, రాజకీయాలు ఇవన్నీ మన కృష్ణుడితో తెలిసింది. అలాగా రిలేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు డార్విన్స్ కి, దీనికి. ఆ రోజు నైట్ నేను పడుకునే ముందు చదివేటప్పుడు నాకు ఒక్కసారి నిద్ర అంతా వదిలేసింది. నాకు ఎంత ఫ్యాసినేటింగ్, వాట్ అమ్మ, ఏ డార్విన్, ఎక్కడ మహాభారతం, రెండిట్లని ఎలా బాగా కంపేర్ చేస్తూ, ఎంత నిజమే అక్కడ అంత నీట్ గా చెప్తూ వచ్చాడు. అదే మన దాంట్లో కూడా జరిగింది కదా, ఎంత బాగుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన బోత్ ది హిస్టరీస్ మ్యాచ్. మనకి అక్కడ బైబిల్లో చెప్పిన నోవా షార్క్ ఎలాగో, మనకి ఇక్కడ మహాభారతంలో సత్యయుగంలో జరిగిన మత్స్యావతారం రెండు ఒకటే. అది మనకి అక్కడ సో చాలా రిజంబ్లెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. అక్కడ బైబిల్లో చూపెట్టిన, అక్కడ ఖురాన్ లో చూపెట్టిన అలాంటివి నాకు ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కరెక్ట్. కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే హాఫ్ మిడిమిడి జ్ఞానం అంటారు కదా, అంటే జస్ట్ వాళ్ళకి ఇమాజినేషన్ వద్దు అలాంటిది వద్దు. మనం లెట్స్ నాట్ కాంట్రడిక్ట్ ఎనీవన్. కాంట్రాక్ట్ కాదు,
అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా మనం. అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ట్రూత్ అయితే నో వన్ నోస్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మనకి తెలియదు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఎవరికి అబ్సల్యూట్ లేదు ట్రూత్, ఎవరికి ఇప్పుడు మనం ఎవరికి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ తెలిసినోడు భూమి మీదే లేడు భయ్య. లేదు. అబ్సల్యూట్ ఇప్పుడు ట్రూత్ అనేది తెలియదు. వేదం ఉంది కదా, వేదాలు ఉన్నాయి కదా, 4 వేదాలు. ఆ, ఆ 4 వేదాలు చదవచ్చు, లేదంటే మహాభారతం చదవచ్చు అనమాట. వేదాలు అంటే ఏయో అనుకుంటాం కానీ దానిలో ఋ- ఏముంటాయి అనుకున్నారు మెయిన్? ఋగ్వేదం, ఒక వేదం యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్మ వేదం, అథర్వవేదం. అథర్వ సో వేదం. అథర్వవేదం. సో వాటిలో నేను అసలు ఏముంటాయి అని చెప్పి ఏదో ర్యాండమ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఒక వేదం చదువుతున్నాను అనమాట. దానిలో ఏముంటదంటే అండం ఎలా ఫామ్ అయింది, అండం నుంచి మనం దానిలోకి ఆత్మ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యిద్ది, ఒక్కొక్క ఏ వీక్ లో ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి, కాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి, గోళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి, వాడి తింటం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాడు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సరే ఇదేదో వీడు ఒక దానిలో ఇది ఉంది కదా అని చెప్పి ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తే దానిలో గ్రామర్ గురించి చెప్తున్నాడు. సాంస్క్రిట్ లో మన ఛందస్సు అని ఉంటుంది, ఆ ఛందస్ గురించి చెప్తున్నాడు. సరే ఇదేదో మనం ఏదేదో ఓపెన్ చేసామని చెప్పి ఇంకో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే వాడు ధర్మం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక మనిషి అసలు ధర్మం అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు, అసలు ధర్మం ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి, మొత్తం ఇవే ఉన్నాయి అన్నమాట. సరే ఇదంతా ఏదో పెట్టాడని చెప్పి ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తే దానిలో ఏంటంటే అసలు భూమి ఎలా పుట్టింది, అసలు భూమి ఫస్ట్ పుట్టినప్పుడు బ్రహ్మకి ఏమనిపించి పుట్టించాడు, అలాంటి బ్రహ్మలు ఎంతమంది ఉన్నారు, అసలు బ్రహ్మ ఎందుకు వచ్చాడు, అసలు బ్రహ్మ అలాంటి బ్రహ్మలు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళ టైం లైన్స్ ఏంటి, వాడికి ఒక రోజుకి మనకి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అని చెప్పి టైం లైన్స్ అన్ని ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ ప్యారలల్, అది ఉంటుంది. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని ఐన్స్టైన్ కంటే ముందు మన మహాభారతంలో దాని గురించి మాట్లాడారు, థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి. అవును. అది సో కూడా అంతా ఉంటుంది. మనకి ఏంటంటే వేదాస్ సరే అని చెప్పి ఈ వేదాస్ ఎవరికి సృష్టించారని చెప్పి అంటే ఎవడో ఒకటి రాయాలి కదా మనిషి అనేవాడు. చూస్తే మనిషి ఎవరు రాయలేదంట, ఇచ్చారంట మనకి. సో అందులో ట్రూత్ ఉంటుంది. వేదాస్ రాసింది వేదాలు రాసింది పేరు మర్చిపోయింది. మహాభారతం ఎవరు రాసింది రాయలేదు. వ్యాసుడు రాశాడు మహాభారతం, రామాయణం రాసింది వాల్మీకి. వేదాలు ఎవరు రాశారబ్బా? ఎవరు రాయలేదు. కాదబ్బా, వేదాస్ రాసిన రైటర్స్ కూడా నిజంగా ఉంటారు. ఎవరు రాయలేదు. ఎవరు రాయలేదు. మేబీ వాళ్ళు ఒకవేళ రాసినా గానీ మనకి అంటే మన లాంగ్వేజ్ లో రాసుంటారు కానీ వ్యాసుడే రాశాడంట. రాయలేదు. వ్యాసుడు ఏం చేశాడంటే కంపైలర్ ఆఫ్ వేదాస్, కంపైలేషన్. ఓకే, వాళ్ళు ఓన్లీ కంపైల్ చేశారు అంతే. ఇంతకుముందు ఒకటే ఉండేది, మనకి అర్థం కావటం కోసం 4గా డివైడ్ చేసి పేర్లు పెట్టాడు, అంతేగాని ఆయన రాయలేదు అసలు ఏది. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు. మన ఇద్దరం మాట్లాడేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. తను ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు పాపం. చూడలేదు నేను కూడా. తరుణ్ ఏదో అంటున్నావు, సారీ. తరుణ్, డిడ్ యు వాచ్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీ పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్? దానికంటే ముందు చూడలేదు. మెట్రిక్స్. Do you guys believe in metrics? Matrix I believe. అంటే ఇదంతా సిమ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది అదే. సిమ్యులేషన్ కంటే కూడా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే మనిషి అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్కిన్ ఉంటుంది కదా, స్కిన్ కి హోల్స్ ఉంటాయి కదా, మన శ్వేతరంధ్రాలు. ఎన్ని శ్వేతరంధ్రాలు అయితే ఉంటాయో అన్ని ప్రపంచాలు ఉంటాయి. అన్ని ప్రపంచాలు ఉంటాయి. సో ఆయన ఒక్కసారి ఇన్ఫినిటీ ఇంకా యాక్చువల్లీ. సో అన్ని ప్రపంచాలు ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కసారి వాసన పిలిచాడు అనుకోండి, అవన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఒక్కసారి గాలి పిలిస్తే అన్ని ఆయన స్కిన్ లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నాశనం అయిపోతాయి. అట్లా ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ మొత్తం అందులోనే ఉంటది, చూసుకోండి. ఇంకా అతను మొత్తం శ్వాస పీలిస్తే అన్ని అతను లోపలికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఇదైపోతుంది అంటారా? అన్ని నాశనం అయిపోతాయి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచే ఏ పాయింట్ లేకుండా మళ్ళీ అక్కడి నుంచే అన్ని ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ శ్వాస పీల్చిన లోపు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాయి.
సో బేసికలీ వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఆన్ కృష్ణాస్ బాడీ. ఆ, కృష్ణుడి యొక్క స్వేద రంధ్రాల్లో నుంచి అన్ని ప్రపంచాలు ఉంటాయి. అన్ని ప్రపంచాల్లో ఇంకా ఒక్కొక్క ప్రపంచానికి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉంటాడు. అంతమంది బ్రహ్మలు ఉంటారు అనమాట. అదొకటి బాగా విన్నాను, చాలా మంది బ్రహ్మలు ఉంటారు అని విన్నాను. అదే శివుడికి కపాలాలు ఉంటాయి చూసారా, అవును. దండలో మెడలో, ఉమ్. అవన్నీ బ్రహ్మదేవుడి కపాలాలు. హా? నిజంగా. అవునా? ఆ, మొత్తం ఆ ప్రపంచం యొక్క సృష్టి అయిపోగానే బ్రహ్మ చచ్చిపోతాడు. బ్రహ్మ చచ్చిపోతే అవన్నీ తీసి సృష్టించింది నువ్వే కాబట్టి నీకు గుర్తుగా ఒకటి వేసుకుంటా అని చెప్పి అది పెట్టుకుంటాడు అనమాట. వావ్, నైస్. అంటే ఒక రోజు బ్రహ్మ వస్తాడు, వచ్చి శివుణ్ణి కలుస్తానికి వస్తాడనమాట. బయట ఉంటాడు బ్రహ్మ. వస్తే ద్వారపాలకుడు వచ్చి చెప్తాడనమాట, ఇలా బ్రహ్మ వచ్చాడంటే ఏ బ్రహ్మ కనుక్కో అంటాడు. బ్రహ్మ కోపం వచ్చింది, నన్ను ఏ బ్రహ్మ అంటావు, నేనే బ్రహ్మను కదా, నన్ను ఏం బ్రహ్మని అంటావు అంటే లోపలికి వచ్చి గొడవ పడతాడు అనమాట. గొడవ పడితే అప్పుడు చూపిస్తాడు, ఈ కపాలాలు ఎవరియో తెలుసా అంటాడు. తెలియదు అంటాడు. అప్పుడు చెప్తాడు, ఇంతకుముందు 43 మంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ నువ్వు 44వ వాడి అని చెప్తాడు. మెమరీ ఆఫ్ సాగర్ ఏంటి మెసేజ్ పెట్టు, అమెజాన్ చైమా. సాగర్ వాటర్ ఏంటిది? మ్యూట్ లో ఉన్నా అన్న. సో లైక్ జూమ్ వచ్చేసి మీకు లిమిటెడ్ టైం ఉంది కదా, అమెజాన్ చైమా అని ఒక యాప్ ఉంటుంది. సో మీరు ఓకే వితౌట్ లాగిన్ జూమ్ కి లాగిన్ అవ్వాలి. అంటే నా సైడ్ నుంచి మీటింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది నా మీటింగ్ ఐడి. సో ఓకే. ఏంటంటే రికార్డింగ్ కూడా నా సైడ్ నుంచి చేయొచ్చు అనమాట. ఓ సో టెస్ట్ చేయాలి, అంటే అది రికార్డ్ చేయాలా లేదని. మీకు వితౌట్ అకౌంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అందులో. సో అమెజాన్ చైమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అమెజాన్ చైమ్ అనేది. యాప్ అక్కర్లేదు, మీరు వెబ్ లో అన్నా లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మేబీ అయితే నెక్స్ట్ మీట్ కదా యూస్ చేద్దామా అమెజాన్ చైమ్ అయితే. ఓకే. అయితే నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. మనం అట్లీస్ట్ మనం రెగ్యులర్స్కి ఎవరు వస్తున్నాం, ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను క్రియేట్ చేస్తా, దాంట్లో లాగిన్ అవుదాం. ఓకే. ఓకే. యాక్చువల్లీ మీరు ఇది బెంగళూరులో క్రియేట్ చేయలేదు కదా లింక్, ఇది అదే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్. చేశారు. యాక్చువల్ బెంగళూరులో చేయండి, బెంగళూరులో చాలా మంది వస్తారు. నేను ఆన్లైన్ కదా, నేను బెంగళూరులో చూద్దాం తర్వాత. లొకేషన్ లొకేషన్ ఏంటి? ఓకే. లొకేషన్ మీరు బెంగళూరులో పెట్టి చేయండి, బెంగళూరులో వస్తుంది. నైస్. హైదరాబాద్ లో కొంచెం తక్కువ జనాలు ఇట్లాంటి వాటికి. నేను యాక్చువల్ బెంగళూరులో ఉండేది, నేను హైదరాబాద్ కాదు. ఓకే, మరి ఎలా తెలుసుకున్నారు దీని గురించి? నేను ర్యాండమ్ గా లొకేషన్ స్విచ్ కొట్టాను హైదరాబాద్ కి, అసలు హైదరాబాద్ లో ఏం జరుగుతుందని. మీటప్ లో ఉంటుందా మనకి లొకేషన్ చేంజ్ చేయడానికి మీటప్ వెబ్సైట్ లో? ఉంటుంది కదా, మీరు సెర్చ్ బటన్కి వెళ్తారు కదా, ఓకే. ఓకే, హైదరాబాద్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ గెట్ ఇట్. అంటే ఎక్స్ప్లోర్ పైన చేంజ్ అని ఉంటుంది. ఈ గ్రూప్ కి సంబంధించి ఏం చేయాలైతే గ్రూప్ మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బెంగళూరు కి క్రియేట్ చేయండి. యూనివర్సల్ అంటే నాకు తెలియదు, క్రియేషన్ నేను చేయలేదు కదా ఎప్పుడు. నేను అక్కడ చూస్తాను. లొకేషన్ బెంగళూరు పెట్టాను. లొకేషన్ సో యూనివర్సల్ ఇండియా అదే పెట్టుకోండి, లేదంటే అందరూ వస్తారు. అదే హైదరాబాద్ అని పెట్టా. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే భయ్య, ఇప్పుడు అందరూ వస్తున్నారు, నాకు అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ఇది ఇప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజ్ మనకి ఓన్లీ తెలుగు పెడదామని చూస్తున్నా, కానీ ఇక్కడ హిందీ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. సో హిందీలో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మనకున్న అథెంటిసిటీ పోతుంది, ఎక్స్ప్రెస్ మన ఇంటెన్షన్ పోతుంది, మన ఇంటెన్సిటీ పోతుంది మనం చెప్పే స్టోరీలో. అవునవును, అదే ప్రాబ్లం. అది కరెక్ట్. నేను యాక్చువల్లీ ఉండేది బెంగళూరు. నేను ఒకసారి లొకేషన్ స్విచ్ కొడితే చూస్తా ఉన్నా, ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేదు, అన్ని పోకర్ గేమ్సే ఉన్నాయి.
మీరు అయితే మీ మీరు ఫ్రెండ్స్కి ఒకటి షేర్ చేస్తారా అది? ఇది ఎందుకంటే బెంగళూరు అని పెడితే ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాళ్ళందరూ మిస్ అవుతారు కదా, ఆల్రెడీ కొంచెం మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అదే గ్రూప్ లో. అందుకే ఇండియా అని పెట్టండి. అక్కడ ఇండియా ఇండియా అని అనే పెడితే సిటీ అందరూ కూడా వస్తారు. అడుగుతుంది, కంట్రీ ఇండియా పెట్టే సిటీ కూడా అడుగుతుంది అందుకు. లేదంటే 2-3 సిటీలు యాడ్ చేసుకోవచ్చా? ఒకటే చేయాలి. ఆప్షన్ లేదు, ఒకటే ఉంది అది. కొన్ని ఇండియా వైడ్ వస్తాయి, అది ఎలా వస్తాయో మరి. ఇదైతే మరి నాకు ఆప్షన్ రావట్లేదు ఇక్కడ, ఇప్పుడే చూసా. లేదంటే మీరు 2 ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. మేబీ అది ట్రై చేస్తాను అయితే. రెండు ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఒకటే లింక్ ఇవ్వండి ఆ పని చేస్తాను. రెండిట్లో. మీటప్ బెంగళూరులో చాలా మంది వాడతారు, అంటే ఆల్మోస్ట్ అది వాట్సాప్ లాగా వాడుతున్నాం ఇంకా మేము. అవునా? ఓ మొన్న చూస్తే నాకు వాట్సాప్ లో కంటే దీనిలోనే ఎక్కువసేపు ఉన్నా. సో అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇలాంటి గ్రూప్ ఏమైనా ఉందా? ఇలా ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ఆల్రెడీ? ఇక్కడ బోర్డ్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడతారు. ఆన్లైన్ లోనా లేకపోతే ఆఫ్లైన్ వచ్చి కలిసే? ఆఫ్లైన్ ఓకే ఓకే. ఆఫ్లైన్ బోర్డ్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడతారు. ప్లస్ జస్ట్ చాయ్ మీటప్లు ఉంటాయి. అందరు కలుస్తానికి ఆఫ్లైన్ ఎక్కువ కలుస్తారు. యోగా మీటప్స్, స్కేటింగ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ జనాలు చాలా తక్కువ. నేను ఒక 2 వారానికి వెళ్ళాను కానీ చాలా తక్కువ. బోర్డ్ గేమ్స్ కి అయితే 200 మంది 300 మంది వస్తారు. బెంగళూరులో బేసిక్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు, నాకు వస్తారులేండి, కానీ అక్కడ ఎవరైనా తగులుతారని ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుంటే ఎవరో ఒకరు ఎక్కడో తగులుతారని చెప్పేసి. అట్లేం ఉండదు, అలవాటు అయిపోయింది కొన్ని రోజులు. అదేలేండి, సోషలైజింగ్ ఏదో ఇది. సో మీది ఎక్కడ? హైదరాబాద్ లో? నేను నిజాంపేట. మీది ఎక్కడ? ఎక్కడి నుంచి మీరు బేసిక్ గా? మేము గుంటూరు నుంచి. ఓకే. తరుణ్ అండ్ భాస్కర్, సాగర్ మీరు హైదరాబాద్ అని కదా? తెచ్చిపోలిలో ఓకే. తరుణ్, ఆఫ్లైన్ మీట్ అంటే ప్రెసెంట్ నేను మనకి ఇంకా మనం 2-3 ఉన్నాం కదా, అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 మెంబర్స్ అయినా అయితే మనకి ఒక గ్రూప్ అంటూ ఫామ్ అయితే మేబీ కలవచ్చు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే నేను ఇనిషియల్ గా కలిసేద్దాం అని ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ పెట్టాను, ఎక్కడ కేబిఆర్ పార్క్ లో కలుద్దాం అంటే ఇద్దరం వచ్చాం, అంత 2-3 వచ్చాం. అట్లా కాదు, లైక్ స్కేరీ ప్లేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్దాం, అట్లా సమ్ మీటప్ లైక్. పర్మిషన్స్ లేకపోతే పోలీసులు మనకి స్కేరీ చూపెట్టేస్తారు నీట్ గా. అది చాలా అబ్బో, చాలా పెద్దది. ఎక్కడ పడితే అక్కడికి మనం ఇలా నైట్ పూట వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఫస్ట్ కుమ్మేస్తారు పోలీసులు. ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ తో వెళ్ళాలి. మనకి స్కేరీ మూవీ అయిపోతుంది మనం దొరికితే పోలీసులకే. అలా ఏం ఉండదులేండి, ఏమన్నా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఉంటది కానీ. అంటే ఇప్పుడు అబండెంట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి రాత్రిపూట ఏ పోలీస్ వచ్చాడో పెట్రోలింగ్ దొరకడానికి ఏ డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నావా అని చెప్పి మూసేస్తాడు నీట్ గా. మనం అంటే ప్లాన్ అప్ అంటే మార్నింగ్ టైమ్ లో ప్లాన్ అప్ చేస్తే లైక్ ఈవినింగ్ టైం అట్లా. అదే చూద్దాం. అట్లీస్ట్ ఇది ఇంకా 3rd సెషన్ కదా, ఒక 4-5 సెషన్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనకు కొంచెం ఇంటరాక్షన్ బాగా పెరిగిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ ఆల్ డిసైడ్ ఆన్ మీటింగ్ అప్. మీ మంత్లీ ఒకటే పెడుతున్నారు కదా, సో కొంచెం అందరికి ఉండదు. వీక్లీ పెడితే, వీక్లీ అంటే మరీ ఎంతసేపు కాకపోయినా జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes పెట్టింది, సో ఎక్కువ మంది వస్తారు. అంటే హైదరాబాద్ తక్కువ, నేను చెప్పినట్టు బెంగళూరు కూడా పెట్టండి, చెన్నైలో కూడా. అంటే మీకు ఎన్ని ఉంటాయి ఫ్రీ? 3-4 ఇస్తారు కదా మంత్లీ. అదే ఉండదు, మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. అన్లిమిటెడ్ అయితే అన్ని సిటీస్ కి పెట్టండి, ఢిల్లీ ఒకటి, ముంబై ఒకటి, బెంగళూరు ఒకటి, చెన్నై ఒకటి. లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం మెయిన్ గా నాకు. నేను లాంగ్వేజ్ తెలుగులో చెప్దామని, ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే తెలుగులో హారర్ స్టోరీస్ నరేట్ అలా పారానార్మల్ స్టోరీస్ నరేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకుండే. ఇప్పుడంటే వచ్చేసే కానీ అప్పుడు నేను 2015-16 లో నాకు ఈ ఐడియా ఉండే, ఎవరు లేకుండే. నేను ఇంగ్లీష్ ఫాలో అయ్యేవాడిని. అలాంటి తెలుగులో పెడదామని చూశాను. అప్పుడు అనుకున్నా, అప్పుడు అవ్వలేదు నాకు.
సో తెలుగు అయితే తెలుగు అని పెట్టండి బ్రాకెట్ లో. బెంగళూరులో చాలా మంది ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళు, చెన్నైలో చాలా మంది ఉంటారు. విజయవాడకి ఒకటి క్రియేట్ చేయండి, విజయవాడలో కూడా ఉన్నారు మీటప్ లో కొంచెం. సరే అయితే ట్రై చేస్తా అయితే. లోకల్ సిటీస్ లో కూడా కొంచెం పెట్టండి, అప్పుడు ఎక్కువ మంది వస్తారు. ఓకే, నైస్ ఐడియా. అయితే వాట్ డూ యు గైస్ సజెస్ట్ వీక్లీ నెక్స్ట్? పెట్టేయండి. అయితే అదే ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా పెడతా. వీక్లీ పెడితే మీరు ఒక 15 minutes అయినా మేనేజ్ చేయగలరు కదా. సో ఎవరో ఒకళ్ళు కలుపుకుంటారు తర్వాత, 2-3 ఉన్నా సరే ఫస్ట్ లో ఒక 10 members అయితే వాళ్ళే ఎవరో ఒకరు మాట్లాడతారు. అదే నేను కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఈ రోజు ఇనీషియల్ గా సాగర్ మంచి స్టోరీస్ చెప్పాడు, కానీ బాగుండే. లైట్ ఆపగానే కొంచెం సాగర్ చెప్పిన దానికి నీట్ గా కొంచెం భయం వేసింది. ఇనీషియల్ గా అదే నేను వచ్చి హైజాక్ చేశాను. లేదు హైజాక్ అని లేదు, బాగుంది ఇది కూడా. అది మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే నాకు ఆ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అనేది సూపర్ గా నచ్చింది. ఇది నాకు అది -ఇన్ఫినిటీ టు +ఇన్ఫినిటీ అని అక్కడ నాకు అది బాగా సూపర్ న్యాచురల్ ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది సీరియస్ గా. సో నైస్ టాకింగ్ టు యు గైస్. అయితే లెట్స్ లెట్ ఇట్ ఎండ్ ఫర్ టుడే. యా నేనైతే ఐ విల్ కండక్ట్ ఈవెంట్ ఆర్ సెషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వీక్ అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే 10:30కి ఎప్పటికప్పుడు సెట్ చేస్తాను 1 hour కి. హోప్ఫుల్లీ అందరూ జాయిన్ అవుతారు అనుకుందాం. మీరు చెప్పినట్టు నేను మల్టిపుల్ రీజన్స్ చేస్తాను కూడా, చూద్దాం ఎన్ని మంది వస్తారు. ఓకే పెరుగుతా అంటే కొంచెం టైం ఇవ్వాలండి, ఒక 2 months పడుతుంది. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా తెలుగు అని గా పెట్టేస్తే, ఎక్స్క్లూజివ్ గా తెలుగు అని పెట్టేస్తే బాగుంటుందా లేదా అని చెప్పి చూస్తున్నాను. చూడండి మీకు ఎలా అనిపిస్తే, లేదంటే ఒక వీక్ తెలుగు పెట్టుకోండి, ఒకటి అందరికి ఇవ్వండి. మేబీ అలా చేస్తాం. అలాగైనా బాగుంటది, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఇది. అవునా, సూపర్. నేను ఒక్కడనే అనుకుంటున్నా, అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది అసలు చాలా మంది వెతుక్కుంటా ఉంటారు ఇట్లాంటి వాటి కోసం. నాలెడ్జ్ ఉంటుంది చాలా, ఇలాంటివి జరుగుతాయని కూడా తెలియదు. అవును, తెలియదు చాలా మందికి. తెలిస్తే అసలు ఫుల్ అయిపోయి ఉండిద్ది, 100 మంది 150 మంది పైన ఉంటారు. సూపర్ అబ్బా. ఇక్కడ పిచ్చి వాటికి వస్తున్నారు 50 మంది. జస్ట్ ఒకటి పెడతాడు, మీట్ ఓవర్ కాఫీ అంటే ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చొని కాఫీ తాగితే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవచ్చు అంట. దానికి 70 మంది వచ్చారు ఈ రోజు, 4ంటికి పెట్టాడు వాడు. మేబీ టైమింగ్ నేను తప్పుగా పెడుతున్నానేమో, మరి లేట్ అవుతుందా? లేదు, యాక్చువల్లీ ఇది మంచి టైం, అందరు ఖాళీగా ఉంటారు. తరుణ్ ఏమంటున్నావు? అంటే మేబీ రీచ్ అవ్వట్లేదు పాసిబుల్, అంటే అందరికి అంటే రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి. అంటే ప్రాబ్లమ్ నాకు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ యాజ్ సచ్. నేను ఫేస్బుక్ లో లేకుండే, ఇన్స్టాగ్రామ్ అంత ఎక్కువ వాడను. సో నేను ఓన్లీ మీటప్ లో పెడుతున్నా, మీటప్ లో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు అని చెప్పేసి నేను ఐ రియలీ డిడ్ంట్ వాంట్ టు అడ్వర్టైజ్ ఇట్. నేను ఎవరికి, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పలేదు నేను చేస్తున్నానని చెప్పేసి. అంటే మీటప్ లో కూడా ఇంకో అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా నాకు డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు లైక్ ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా నాకు రీసెంట్ గా వస్తూనే ఉంటుంది, బట్ ఏమో అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా రాదు ఈ ఛానల్. అవును, అది ఎందుకంటే నేను ప్రతి 2 weeks ఒకసారి పెడుతున్నాను కదా, అవంటే రెగ్యులర్ గా ట్రిప్స్ పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు చూస్తూ ఉంటారు. నేను 2 weeks ఒకసారి ఉంటది కాబట్టి ఆ వీక్ కి ఒక 2 days ముందు ఎప్పుడో మీకు అది ప్రాంప్ట్ చేస్తారు, సెషన్ ఉంది, డూ యు వాంట్ టు జాయిన్ అని చెప్పేసి. అంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమంటచ్చు అంటే, లైక్ అందరూ చాలా దాంట్లో జాయిన్ అయి ఉంటారు కదా, లైక్ సమ్వేర్ అంటే నోటిఫై అవుతుందా లేదా అని అది కూడా ఒక డౌట్. షూర్, ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ఎ బెటర్ వే. మేబీ నేను వీక్లీ పెడతాను ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి చూద్దాం. వీక్లీ పెట్టి ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. మెయిన్ టైమ్ గైస్, నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఆల్రెడీ పింక్ చేశాను, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి పింక్ చేసిన. నాకు ఒకసారి నా వాట్సాప్ మెంగర్ లో పింక్ చేస్తే ఐ విల్ క్రియేట్ అ గ్రూప్. నేను మన
దీంట్లో కూడా పెడతాను, గ్రూప్ డీటెయిల్స్ పోస్ట్ చేస్తా. జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఐ కెన్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ నేను ఒకసారి సాగర్ కూర్చొని అమెజాన్ చైమ్ ట్రై చేస్తాం. అండ్ మేబీ మిడ్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ చూసి ఒకసారి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసి విల్ స్విచ్ టు చైమ్ దెన్. Definitely, Sagar. యా, Suresh. సూపర్ మ్యాన్. అండ్ నైస్ నోయింగ్ యూ గైస్. సీరియస్ గా ఇట్స్ ఫన్. హోప్ఫుల్లీ విల్ మేక్ దిస్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. అండ్ ఐ మీన్ సక్సెస్ అంటే పెద్ద వచ్చేక్కర్లేదు, కానీ ఏ గ్రూప్ ని పెద్ద చేద్దాం. లెట్స్ ఆల్ మీట్ పర్సనల్లీ అండ్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ యాజ్ వెల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Yeah. Suresh. Thank you, Sagar, for conducting this event. It is very exciting for me. I thought I'll just listen today, but it's okay. Hopefully, I didn't bore you guys. లేదు It is not scary at all, but still, I tried something. Next time, I'll come up with something good story. డెఫినెట్లీ. యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ అందరికి. థ్యాంక్ యూ. లైక్ ఈరోజు లిటరల్ లాస్ట్ టైం కంటే స్కేరీ ఉండే, అంటే మేబీ ది లాంగ్వేజ్ అనుకుంటా. ఈ మీడియం అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ వల్ల లిటరల్ స్కేర్ అని క్రియేట్ అయింది. అదే ఈసారి ఎక్స్క్లూసివ్ తెలుగు అని పెడతాను ఈసారి. సో జాయిన్ అవుతారు, చూద్దాం. ఓకే, డన్. ఓకే, పింగ్ మీ గై, వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి. లెట్స్ ఆల్ టాక్ ఆన్ వాట్సాప్. Yeah, sure. ఓకే, Thank you. Bye. థ్యాంక్ యూ Thank you గైస్. all. Good Good night. night. గుడ్ నైట్. బై. Bye.